Namaste and welcome to the season 2 of Permit Room. And ivalti mana guest, wonderful writer, director, and ekkada screen meeda on screen kanipishna, off screen kanipishna, he oozes out positivity anpistuntadi naku. We have Rahul Ravindran anna with us. How are you anna? All good man. How are you man? ఆల్ గుడ్. నేను కూడా అంటే పాజిటివిటీ అని ఎందుకన్నానంటే తెలిసినట్టే ముందర పర్మిట్ రూమ్కి వచ్చినప్పుడు మీరు డిస్కస్ చేశారు, ఈ ట్విట్టర్లో ఉండి కూడా అంత పాజిటివ్గా ఎలా ఉంటారనే దాన్ని బట్టే నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట. అండ్ మీరు నార్మల్గా మాట్లాడినప్పుడు కూడా వయసు అయిపోయింది బ్రో, అంటే ఇంకా అందరితో గొడవలు పడడానికి ఎనర్జీ లేదు బ్రో, అంతకుమించి ఏం లేదు. బట్ నేను ఐ థింక్ చిన్నప్పటి నుంచే చిన్నప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ ఆర్గ్యుమెంటేటివ్ కిడ్. అండ్ మ్యాక్సిమం కొట్టుకునేది ఫ్రెండ్స్తో ఈ ఫ్యాన్ వార్స్ దగ్గర చిన్నప్పుడు, అండ్ స్పోర్ట్స్ దగ్గర మనం మా ఫేవరెట్ టీము, మా ఫేవరెట్ ప్లేయరు, అదంతా. మెల్లగా వయసు అయ్యాక ఇప్పుడు అదొక్కటే మిగిలింది కొంచెం స్పోర్ట్స్లోనే ఇంకా అదంతా. బట్ ఐ థింక్ విత్ ఏజ్ ఐ థింక్ మోస్ట్ పీపుల్ జస్ట్ బికమ్ లైక్ అరే ఎందుకు బతికేది కొన్ని రోజులు, హ్యాపీగా బతికేసి వెళ్దాం. సో అది వయసు అయ్యాక ఐ థింక్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. అచ్చా జెన్ మోడ్ వచ్చేస్తుంది అంటారా? అంతే అంతే. అంటే ఆ జెన్ మోడ్ని కూడా కొంచెం కెలికేటట్టే ఉంటుందేమో ఆ ట్విట్టర్ అనిపిస్తుంటుంది నాకు. యా బట్ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ రైట్, ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ దట్ వెన్ ఐ వాజ్ 18-19 దెర్ వాజ్ నో ట్విట్టర్. సో మై జనరేషన్ వెన్ యూర్ 18-19 యూ ఆర్ అన్ ఇడియట్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ అన్ ఇడియట్. ఇప్పుడు మళ్ళీ 18-19 రోజు నన్ను తిట్టుకుంటారేమో కానీ ఐ మీన్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ అఫెక్షనేట్ వే. I was an idiot, okay? So I will say things that I will regret 5 years later, that I will regret even more 10 years later. If you don't, there is something wrong with you. You should grow as a person. So for me, it's okay. Let 18-year-olds be 18-year-olds. So అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది మనం పిట్టగోడ మీద మనం మాట్లాడుకొని కొట్టుకునేది ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్లో వచ్చేసింది. అక్కడ ప్రాబ్లము. రెండో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరినైనా ట్యాగ్ చేసి తిట్టవచ్చు. మనం ఏంటి పిట్టగోడ మీద మనకు నచ్చని స్పోర్ట్స్ స్టార్స్నో ఎవరైనా తిట్టుకుంటాం, వాళ్ళకి తెలియదు, దాంట్లో నెగిటివిటీ ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి, మనము ట్యాగ్ చేసి మరి తిడుతున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ అన్ అదర్ పర్సన్, దట్ ఈస్ సాడ్. బట్ వెన్ ఐ సీ ఆల్ దిస్ ఐఎమ్ లైక్ అరే ఇట్స్ ఓకే, యూ ఆర్ ఆల్సో 18 once. ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోకపోతే ఎలా? దే విల్ ఆల్సో గ్రో అప్ అండ్ దే విల్ గెట్ బెటర్ అండ్ దే విల్ ఇవాల్వ్. సో యా అది. అండ్ అంటే ఈ ట్యాగ్ చేసి తిట్టడం అనేది ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఏదైనా మాట్లాడినా కూడా పేరు పెడతారా, కానీ ట్విట్టర్లో ది డైరెక్ట్ ట్యాగ్ అంటే పొగడతలు కూడా అదే రేంజ్లో ఉంటాయి, తిట్లు కూడా అదే రేంజ్లో ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు మస్తు మజా వస్తుంది. అంటే ఆఫ్టర్ దట్ ఫైర్ స్టామ్ సాంగ్ వచ్చిన తర్వాత ఎవరో డైరెక్ట్ తమన్ అని ట్యాగ్ చేసి కీరవాణి గారికి ఆస్కర్ క్యాచ్ చేస్తారు, పట్టుకో తమన్ అని చెప్పి ది ట్యాగ్ తమన్ అన్న డైరెక్ట్లీ. సో ఆ లవ్ కూడా అంత వైల్డ్ వేలో చూపిస్తుంటారు. That is amazing. That is amazing when they show you. It's like, who are these people that you have never met in your life? ఎవరో కూడా తెలీదు, ఇంతమంది ప్రేమ చూపిస్తుంటే ఆహా, that is like there is no bigger dopamine hit than that. But yeah, when they abuse you, it's like అరే ఏం చేశారా నీకు, ఎవర్రా నువ్వు, ఎందుకురా తిడుతున్నావు నన్ను? That's a constant battle. ఇంకా దానికైతే డెఫినెట్లీ జెన్ బోర్డ్ కావాలి. బట్ అన్న నీకు నాకు 2 కామన్ విషయాలు అనిపించింది ముందర మీరు మాట్లాడిన దాని ప్రకారం. వన్, యూ ఆల్సో వర్క్ ఫర్ అ రేడియో స్టేషన్. బట్ ఐ వాజ్ నాట్ ఆన్ ఎయిర్ టాలెంట్ లైక్ యూ బ్రో. ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ మార్కెటింగ్. పర్లేదు, కానీ మీకు తెలుసు కదా హౌ రేడియో స్టేషన్ వర్క్ ఎట్లా అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే మాక్సిమం నేను ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఆర్జేలు ఎంతమంది ఉంటారు ఆఫీస్లో అని అడిగితే ఉంటారా ఒక 40-50 అంటే ఏం అంతమంది ఆర్జేలా స్టేషన్లో ఆర్జేలే ఉంటారా, అమ్మేవాళ్ళు మార్కెట్ చేసేవాళ్ళు ఇంతమంది ఉంటారు అని చెప్పేసి. అండ్ ద మ్యూచువల్ లవ్ ఫర్ మహేష్ బాబు. DHFM మామూలు DHFM కాదు, సినిమాకి టికెట్ దొరకకపోతే కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చేసే అంత DHFM అనమాట. సో జస్ట్ వాంటెడ్ టు, ఆ కామన్ పాయింట్ ఉంది మనకి. సో మూవీ గురించి, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఇస్ కమింగ్, మొత్తం ప్రమోషన్ స్ప్రీలో ఉన్నారు. హౌ ఈజ్ యువర్ హెడ్ స్పేస్ ఇప్పుడు? ఎలా ఎట్ వెళ్తున్నారు? ఒక రోజు ఎలా ఉంటుంది ఏంటి? ఇట్స్ one, this is so much work, right? That end stretch is always, there's 100 things to check. By the way, ఇది ఇప్పుడు ఎలా అంటే మాక్సిమం తెలుగునా, ఇంగ్లీష్ తెలుగునా, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఓకేనా? ఇష్టం నేను మాక్సిమం తెలుగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే నాకు అదే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఎదుటి వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్ నన్ను అడిగితే నాకు తెలియకుండా ఆ లాంగ్వేజ్ స్విచ్ అయిపోతా. బికాస్ సమ్వేర్ సబ్ కాన్షియస్లీ ఇట్ ఫీల్స్ రూడ్ టు రెస్పాండ్ టు అ పర్సన్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్. సో మీరు నన్ను అడిగితే ఫ్లోలో నేను అదే ఫ్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటాను అంతే. సో నాకు లిటిల్ డేజావులో ఉంది, ముందర పెర్మిట్ రూమ్ లో సేమ్ లైన్ అన్నారు మీరు, అందుకే యా
I did. Oh, okay. So నేను అందుకే I think that's why, because I think last time was it Permit Room or somewhere else. నన్ను ఇంగ్లీష్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారు, నేను ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్స్ ఇచ్చా, కింద ఒక 10 మంది తిట్టుకున్నారు. అరే మీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చని మాకు తెలుసులే, అది చూపించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అవసరం అరే అలా కాదండి, అడిగారు నేను జవాబు ఇచ్చా. సో అందుకే మళ్ళీ అడుగుతున్నా. బట్ where were we? What was the question again? Mind space. It's just very hectic right now and there's 100 things to check, 100 things to make sure copy correct గా రెడీ అవుతుందా లేదా and all that, and that is going on. And టిపికల్ ఏంటంటే ఈ ఎండ్ బిట్లో ఇప్పుడు డిఐ చెకింగ్ చేసుకుంటాం, మిక్సింగ్లో చెకింగ్ చేసుకుంటాం. కొన్నిసార్లు ఫుటేజ్ చూస్తుంటే అరే బాగా వచ్చింది కదా సినిమా, బాగానే తీసాం కదా అని అనిపిస్తుంది. కొన్ని రోజులు సడన్గా యూ గో డౌన్ స్పైరల్. ఎవరో ఏదో ఒక మాట అంటే అరే ఇదేంటి కరెక్ట్గానే తీసామా, ఈ సీన్ ఇంకా బాగా తీసి ఉండొచ్చా, ఆ సీన్ ఇంకా బెటర్ తీసి ఉండొచ్చా, లేకపోతే మనం తీసిన ఇంటెన్షన్ మనం ఏదైతే ఫ్లోలో తీసామో అది అర్థమవుతుందా, ఇలాంటిది డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ ఫర్ మోస్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ దెల్ బి like some days you wake up and you think I'm the king of the world, and then some days like oh what have I done. So I'm in that phase, typically that switching. But నేను ఇంకో ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పా, I did an interview day before yesterday and I was saying this in the same interview that I think there are largely ఏ సినిమానైనా you can split it into two categories. One is an audience centric approach to filmmaking, the other is a story centric approach to filmmaking. So when you make a film which largely employs an audience-centric approach to filmmaking, like my second film, for example, that run up to release day and on release day, you are nervous as if you MK. So with this film somewhere, I feel like for me as well as for Rashmika, and I think to a large extent Arvind garu also, we all got together and said we want to make this film because we felt like we want to tell the story, right? So largely for me as far as I'm concerned, for sure, when I wrote it, when I made it, it was largely a very very story centric approach to filmmaking. That doesn't mean మేము ఆడియన్స్ గురించి పట్టించుకోకుండా తీసామని కాదు. ఆబ్వియస్లీ ఆడియన్స్ కోసమే తీసాము, అది మైండ్లో పెట్టుకునే తీసాము, ఆ జాగ్రత్త పడే తీసాము, అండ్ రేపు ఆడాలని కోరుకుంటున్నాము. బట్ ఎక్కడో దట్ వన్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ అబ్బా ఇది చెప్పాలనుకున్న స్టోరీ ఫైనలీ బయటికి వెళ్తుంది, ఇది చెప్పేసాం, దట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ కంప్లీషన్. సో ఐ థింక్ ఐ విల్ బీ స్లైట్లీ కామర్ దాన్ and when I go make another film which has a more audience-centric approach to filmmaking. Having said that, Chi La Sow was the same. I was like, Abba, I'm finally getting to tell the story. So I thought, I woke up, I remember ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఒక ప్రీమియర్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఒక ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్ ఒకటి ఉంటుంది రిలీజ్కి ముందు రోజు. woke up the morning, like I felt very happy, I felt calm, I felt ఈవినింగ్ I remember ఫస్ట్ అయితే ఆ ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్ ఏది అన్నపూర్ణ ప్రివ్యూ థియేటర్లో స్టార్ట్ అయింది. నన్ను పిలిచారు జస్ట్ ఒకసారి స్టార్టింగ్లో వచ్చి మీరు మాట్లాడేసి వెళ్ళండి, జస్ట్ ఫర్ దోస్ హు హావ్ కమ్ టు సీ ఇట్. దేర్ వర్ బంచ్ ఆఫ్ అన్నపూర్ణ ఫిల్మ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ హు హడ్ కమ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. So I said sure. So I went in, had a chat and I spoke to them and I sat down. I went and sat down on the back row. Okay. Film started. ikkada bro నిజంగా ఫస్ట్ సినిమా కదా, అవునవునవును, ఒక పాయింట్లో నాకు బాగానే రియాక్ట్ అవుతున్నారు, కానీ నాకు పటపట 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 లైక్ ఒక పాయింట్లో నాకు జెన్యున్లీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుందేమో అని భయపడి నేను బయటికి వెళ్ళిపోయా. బయటికి వెళ్ళి ఫుల్ ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్వెల్ వరకు, ఆఫ్టర్ ఇంటర్వెల్ ఐ హాడ్ టు గో టు ద ప్రీమియర్ ఆర్ సంథింగ్, ఇంటర్వెల్ వరకు లిటరలీ డోర్ బయట ఇట్లా చెవి పెట్టుకొని ఏ సీను నవ్వుతున్నారా లేదా ఇట్లాగే చూసా. సో ఐఎమ్ గెస్సింగ్ దట్ విల్ హ్యాపెన్ అగైన్. సో ఐ డోంట్ నో, బట్ యా ఇంత అడిగిన తర్వాత నేను నెక్స్ట్ టైం అందాం అనుకున్నా అంటే ఐ యు ఎంజాయింగ్ అందాం అనుకున్నా, కానీ ఐ యామ్ ఎంజాయింగ్ డిస్పైట్ ఆల్ ద స్ట్రెస్, డిస్పైట్ ఆల్ ద జస్ట్ హౌ హెక్టిక్ ఇట్ ఇస్. ఐ యామ్ లివింగ్ మై డ్రీమ్. I've wanted to be a filmmaker since 8th standard, that I remember. Probably subconsciously even before that, I don't know. But I'm living my dream. It's all beautiful, it's all worth it. So I would not trade this for anything else in the world. సో నాకు మీ రైటింగ్ దాని గురించి చాలా ఐ హ్యావ్ మెనీ థాట్స్ మీతో షేర్ చేసుకునేదానికి. దానికంటే ముందర ఒక చిన్న డౌట్, అది వికీపీడియాలో ఉంది, అది నాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్గా అనిపించి మిమ్మల్ని అడిగేద్దామని. ఏంటి?
యూ డబ్డ్ ఫర్ పవర్ రేంజర్స్ అని ఉంది. Yeah, I did. You really did that? I did. Wow. And that too, ఏ పవర్ రేంజర్స్ అని చూస్తే ఎస్పీడి అండ్ మిస్టిక్ ఫోర్స్ అని ఉంది. Yeah. మోస్ట్ ఫేవరెట్. Oh, అవునా? ఉన్న 5-6 అంటే ఐ కెన్ నేమ్ ఇట్ జంగిల్ ఫ్యూరీ, డైనో థండర్, మిస్టిక్ ఫోర్స్, ఎస్పీడి అండ్ ఇంకేదో ఉంటది, నింజా స్టామ్ అనుకుంటా. నింజా స్టామ్ చెప్పానా? నేను ఆనెస్ట్ గా చెప్పిన నాకంత తెలియదు. కాదు, నేను వాటిల్లో ఐఎమ్ దాట్ అంత చూసి డబ్బింగ్ అనగానే నేను వెంటనే యూట్యూబ్కి వెళ్ళి పవర్ రేంజర్స్ ఎస్పీడి తమిళ్ వర్జన్ అని కొట్టి. సో ఐ డోంట్ నో వై. సో నేను పవర్ రేంజర్స్ ఎస్పీడీలో వైట్ రేంజర్స్ చేశా. దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ డబ్డ్. బేసిక్లీ నేను బాంబేలో పని చేస్తుంటే ఐ గాట్ ర్యాండమ్లీ బికేమ్ అ మోడల్ బ్రో. రెస్టారెంట్ లో ఎవరో చూసి ఆడిషన్ చేస్తారా అన్నారు, ఆడిషన్ చేశా. లాస్ట్ పర్మిట్ రూమ్ లో చెప్పా, మోడలింగ్ చేసుకున్నా. నేను చేసిన బాంబేలో చేసిన 3వ యాడ్ నాకు తెలుగుకి అప్పుడు సంబంధమే లేదు, బట్ క్లియర్లీ సమ్ కాస్మిక్ కనెక్షన్ ఐ హ్యావ్ విత్ తెలుగు. నేను పుట్టినప్పుడు తిరుపతిలో మొక్కుకున్నారు కాబట్టి నాకు సర్మన్ అని ఒకటి రెండో నేమ్ ఉంటది కదా, మన గుడిలో అర్చన చేసేటప్పుడు ఒక పేరు చెప్తారు కదా, అది నాకు వెంకటేష్ అనమాట. ఓకే, అక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ద ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ యాడ్ దట్ ఐ డిడ్ ఇన్ బాంబే వాజ్ అ తెలుగు యాడ్. సో దాంట్లో దెర్ వాజ్ అ సౌత్ ఇండియన్ జెంటిల్మన్ హూ వర్క్డ్ విత్ మీ ఇన్ దట్. హీ వాజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది యాక్టర్స్ ఇన్ ది యాడ్. సో ఆయన, మీరు తమిళా, మీరు బాంబేలో ఇక్కడ ఉంటారా, మీ వాయిస్ కూడా కొంచెం యంగ్ ఉంది, మేము ఇలాంటి వాయిసెస్కి వెతుకుతుంటాము, మీరు వచ్చి డబ్బింగ్ చెప్తారంటే అలా స్టార్ట్ అయింది అది. సరే ఏదో పిలుస్తున్నాను, ఊరికే వెళ్ళా. జస్ట్ నేను సాటర్డే సండేనే రాగలుగుతా, నాకు ఫుల్ టైం జాబ్ ఉంది అన్న, మీరు సండే వస్తే చాలు, సండే ఒక్కరోజు వచ్చి మీరు 4 ఎపిసోడ్లు చేసి వెళ్ళొచ్చు అన్నారు. ఒక ఎపిసోడ్కి 500 అన్నారు. సో నేను అట్ ఎ టైం 4 ఎపిసోడ్లు చేస్తే నాకు సండే రోజు 2000 రూపీస్ పాకెట్ మనీ. అర్రే వా, బాంబేలో అంటే బ్యాచులర్ గా బతుకుతున్న ఖర్చులు మామూలు. సండే వెళ్ళి 4 గంటలు కూర్చొని 4 ఎపిసోడ్లు చెప్తే వీళ్ళు 2000 రూపీస్ పాకెట్ మనీ అలా స్టార్ట్ చేశా. సో ఫస్ట్ ఎస్పీడీలో ఏమో వైట్ రేంజర్ గా చేశా. అప్పుడు వాళ్ళకి నా డబ్బింగ్ బాగా నచ్చి దానికి టీవీలో కూడా మంచి ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుందని చెప్పి నాకు మిస్టిక్ ఫోర్స్ లో రెడ్ రేంజర్ ఇచ్చారు. సో ఇన్ మిస్టిక్ ఫోర్స్ ఐ బికేమ్ ద హీరో. ఐ వాస్ ద మెయిన్ రేంజర్. సో ఇట్స్ గుడ్ ఫన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆర్ ఫార్చునేట్లీ నేను చేసింది అప్పుడు I think it used to be for channel Jetix లో వచ్చేదా అప్పుడు? Jetix లో వచ్చేదా? See, I am talking about 2005, 2006. ఓకే, ఆ వర్షన్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో ఎక్కడ లేదు. అదేనే ఏదో నా వాయిస్ ఉన్న వర్షన్ లేదు. అదే ఎవరో ర్యాండమ్ డబ్బింగ్ చెప్తారు, మీ వాయిస్ అయితే కాదే అనుకుంటున్నాను. కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళు మనలో ఒకసారి రీడబ్ చేసి వేరే ఛానల్స్ లో రిలీజ్ చేశారు తమిళ్లో. ఏ ఛానల్లో ఏంటో నాకు గుర్తులేదు. లైక్ ఐ థింక్ సన్ టీవీ హ్యాస్ ఎ ఛానల్ ఫర్ కిడ్స్ ఆర్ సంథింగ్, దేంట్లోనే వేసారు బ్రో. ఆ డబ్బింగ్ చేసిన వర్షన్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఉంది, మేము చేసిన వర్షన్ లేదు. అప్పట్లో యూట్యూబ్ అదంతా ఉండేది కాదు కదా. సో అది మేబీ దే డెంట్ ప్రొటెక్టెడ్, ఆ ఫైల్స్ డిలీట్ అయిపోయినాయి ఏంటో నాకు తెలియదు. నాకు కూడా చూడాలని ఉంది, బట్ అది ఎక్కడ దొరకట్లా. అంటే నాకు ఏంటంటే చాలా అండ్ ఇట్స్ లైక్ అ నాస్టాలజిక్ కిక్. మాకు ఇట్లా తలుచుకుంటేనే ఎలా అంటే అక్కడ వేరే మొత్తం ఆ డబ్బింగ్ స్టైలే వేరే ఉంటుంది కదా, ఏదో ఒకటి అరవాలి అండ్ ద వర్డ్స్ దట్ యూ డోంట్ నో రెగ్యులర్గా మనం వాడనవన్నీ వాడుతూ ఉంటే హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? అరే ఏం చెప్తున్నది అనిపించింది ఆ డబ్బింగ్ అప్పుడు? నో. సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఐ వాస్ గెటింగ్ రియలీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఈస్ ఐ వాజంట్ ఎ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్. సో నేను వచ్చి మాట్లాడేటప్పుడు సడన్లీ ఇట్ సౌండెడ్ ఫ్రెష్. ఇట్ డింట్ సౌండ్ లైక్ I mean, no disrespect to dubbing artists, obviously, but suddenly for people, for all the kids watching, it actually was a young voice, number one. Because I was very young at that point. And I, as such, don't have a bass voice or something. So it was a very young voice. And two, I didn't sound like a dubbing artist. So it sounded a lot more fresh and it sounded very natural, apparently. So they started getting this feedback. So after నాకు ఆ టైంలో Thundercats స్వాట్ క్యాట్స్ కాదు, ఇంకోటి ఏదో వచ్చేది. దాంట్లో కూడా 2 మెయిన్ క్యాట్స్ లో ఒకటి చేయమన్నారు. సో డైలాగ్స్ ఎలా ఉండేవంటే, తీయ శక్తి నమ్మడం నోకి వందిట్రికి అంత పరిమాణంతో తాండి పోంగ, ఇలాంటి డైలాగ్స్ ఉండేవి. ఓకే, అంటే గ్రాంతిక తమిళ. నాకు ఎందుకో తెలీదు డబ్బింగ్ ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే యాడ్స్ అలాగే డబ్బింగ్ చేస్తారు. సో అది ఆల్రెడీ అంటే గ్రాంతిక తమిళ్లో మాట్లాడుతున్నాము, ఆల్రెడీ యంగ్స్టర్స్కి ఒక డిస్కనెక్ట్ ఉంది. ఆ టైంలో అట్లీస్ట్ నేను అది చెప్పేది ఆ స్టైల్లో లేదు కాబట్టి బాగా ఎక్కిందంట. సో ఇట్ యూస్ టు బి వియర్డ్, బట్ అపెరెంట్లీ హౌ ఐ డెలివర్డ్ ఇట్ వాజ్ అ లాట్ యాక్చువల్లీ యంగర్ అండ్ ద యంగ్ కిడ్స్ వర్ రిలేటింగ్ టు ఇట్ అ లాట్ బెటర్. సో ఇది బాంబే అంతా అయిపోయిందా, నేను జాబ్ మానేసి నేను రిజైన్ చేసి
సో బాంబేలో ఉంటుంటే అక్కడ నాకు టీవీ చూడడానికి టైం ఉండేది కాదు. నేను ఎప్పుడు చూడలే, డబ్బింగ్ చేసి వెళ్ళిపోతా అంతే. నేను ఒక్కసారి కూడా టీవీలో చూడలేను. 2002 और खत्म I करो. genuinely didn't even know how big Power Rangers were because my cartoon watching or these kind of shows watching age was much less. I mean, much before that. Obviously. So then I finally quit my job in Bombay and I was like cinema try చేద్దాం అని చెప్పి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అవుదామని మళ్ళీ చెన్నైకి వచ్చినప్పుడు you won't believe this, when I realized this show is really big was people started getting kids to my house just because I was Red Ranger. Okay, it's like random my neighbor auntie ఇది మా అమ్మ ఏదో చెప్పిందంట, అది బాగా స్ప్రెడ్ అయింది మా ఏరియాలో. సడన్లీ ర్యాండమ్ కిడ్స్ వుడ్ కమ్ రింగ్ ద బెల్, నాకు రెడ్ రేంజర్ చూడాలి. అండ్ ఇట్స్ లైక్ దే యూస్ టు కమ్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ అన్న ఆటోగ్రాఫ్ కావాలి, అన్న ఒక డైలాగ్ చెప్పండి. అండ్ లైక్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ హియర్ మ్యాన్? బికాస్ నాకు ఐఎమ్ నాట్ అ సెలబ్రిటీ అట్ దట్ పాయింట్. ఐ హ్యాడ్ అ full time job and I was doing some dubbing thing on the side. And I remember kids used to like, why did they like అన్న డైలాగ్ చెప్పండి తమిళ్లో ఒక డైలాగ్ చెప్పేవాడిని. The reaction they used to give me, I was like, wow. I felt like Talapati Vijay and Ajit rolled into one, man. I was like, what is going on here? Why are they giving me this reaction? And literally like there were some kids who would come once a week and all. After one, I was like, arey na valla kaadu later. But yeah, so it was good fun. I was like, wow, okay. Like Chinnu, I obviously didn't even know her at that point. So Chinnu sang both the Tamil and the Telugu version of the Ben 10 song. Okay, yeah, that time. Okay. She sang it. She doesn't even remember when she sang it. She sang it and she came. మధ్యలో ఏదో ఎవరో ఒక ట్వీట్ ఒకటి పెట్టారు బ్రో, మీకు తెలుసా Ben 10 సాంగ్ పాడింది చిన్మయ్య అని. అది బాగా వైరల్ అయ్యి షీ స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ ట్యాగ్డ్ సేయింగ్ మీరేనా. షీస్ కమింగ్ టెల్ మీ ఈ Ben 10 ఏంటి షో, అంత పెద్ద షో. షీ హస్ నో క్లూ. And then massive public demand, she actually posted a reel singing that song in both Telugu and Tamil. అసలు అంటే చిన్మయిని తిట్టుకునే వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ చైల్డ్హుడ్ నాస్టాల్జియా గుర్తుకొచ్చి లైక్ అక్క వీ లవ్ యు నో అక్క మీరు బెంటన్ పాడంటే లైక్ వావ్ ఈ బెంటన్ కి ఇంత పవర్ ఉంది. లైక్ ఐ ఫేస్ ద సేమ్ థింగ్ వెన్ ఐ డిడ్ ఎస్పీడి, ఐ మీన్ మిస్టిక్ ఫోర్స్. సో యా ఇట్స్ గుడ్ ఫన్. బట్ బ్రో గొంతు పోయేది బ్రో, విచ్ బై ద వే ఐఎమ్ సో సారీ దట్ ఐ కమ్ హియర్ విత్ అ బ్యాడ్ థ్రోట్. గొంతు గాన్. Day before yesterday, I did like some 12 interviews in a row. ఈ మిస్టిక్ ఫోర్స్ చేసేటప్పుడు, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మిస్టిక్ ఫోర్స్, ద ఫినాలే ఇస్ లైక్ రెడ్ రేంజర్ అగైన్స్ సమ్ 500 పీపుల్. గాన్ బ్రో గొంతు. అస్సలు ఆ ఎపిసోడ్ మొత్తం నాకు డైలాగ్ ఉందా కూడా నాకు గుర్తులేదు, కానీ ఇదే అరగంట ఇదే చేసా బ్రో. ఒక పాయింట్ ఐ వాజ్ గాన్ మ్యాన్. ఐ వాజ్ లైక్ ఓ మై గాడ్. సో నేను అదే అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు డైలాగ్ల కన్నా. దోస్ వర్ మై ఓన్లీ మెమరీస్. చెన్నైకి వచ్చాక తెలిసింది ఓహో నేను ఇప్పుడు స్టార్ రా ఏంటి. లవ్లీ. అంటే ఇద్దరు తెలియకుండా రెండు కల్ట్ దానికి వీరు చిన్మయ్య గారు కూడా అనుకుని ఉంటారు ఆ మన్మధుడు సినిమా లాగా, ఈ ముక్క ముందే తెలుసుంటే. అంటే నాకు బాంబేలో జాబ్ వదిలేసి వస్తుంటే దే ఫెల్ట్ రియలీ బ్యాడ్. లైక్ అరే మీరు చేయొచ్చు కదా, నెక్స్ట్ పవర్ రేంజర్స్ కూడా వస్తుంది. అదే లేదండి, నాకు ఐ డింట్ థింక్ ఇట్ వాస్ మచ్. లైక్ ఓకే ఏదో పాకెట్ మనీ కోసం చేసా. లైక్ నాకు నా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయని వదిలేసి వచ్చేసా. లైక్ ఓ మళ్ళీ బాంబేకి వెళ్ళి చేద్దాం ఏంటి ఇంత స్టార్డమ్ ఏంటి. అండ్ ఆ తెలుగు డబ్బింగ్ అంతా చూసేటప్పుడు కూడా అంటే ఇలానే ఉంటదేమో డబ్బింగ్ అని అనిపించేలాగా ఉండేది అనమాట తెలుగులో. సో దాట్స్ వై ఐ వాజ్ ఇంట్రిగ్డ్ తమిళ్లో మీరు చెప్పారంటే. బట్ వెన్ యూ సెడ్ డబ్బింగ్ ఇప్పటికి కూడా అలానే ఉందంటే నాకు కూడా అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంటది, ఇట్ బంప్స్ మీ అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు మన యాడ్స్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు హిందీలో షారుఖ్ ఖాన్ డబ్స్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ కదా, తెలుగులో వచ్చి దే ట్రై ద సిమిలర్ వాయిస్ ఆఫ్ షారుఖ్ ఖాన్ ఇన్ తెలుగు. నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మేమేమనుకోవాలి, నిజంగా షారుఖ్ ఖాన్ తెలుగులో డబ్బింగ్ చేశారు అనుకోవాలా? అదే ఐ థింక్ అది తప్పో రైటో నాకు తెలియదు, కానీ అది సెట్ అయిపోయింది. సో లైక్ సెట్ అయిపోయింది కదా, గెలకడం ఎందుకు. దే ఆర్ నో పీపుల్ నో దట్ దిస్ ఇస్ అ డబ్బింగ్ యాడ్, ఇది ఇలాగే ఉంటుంది. అండ్ సో ఇట్స్ లైక్ అదేదో సెట్ అయిపోయింది. ఐ డోంట్ థింక్ దే ఆల్సో వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టూ మచ్. I think it is an effect of, I have a lot of respect for these people. I've worked with them. There's some lovely people who put in a lot of effort into writing these scripts, these dubbing scripts, and these voiceover artists who put in a lot of effort. So I say this with a lot of respect.
for some reason most of this work happens in Bombay. It doesn't happen here. Okay. And for some reason most of this work అదేంటంటే ఒకరు ఫస్ట్ ఎవరో ఒకరు ఇచ్చి ఉంటారు, అరే బాంబేలోనే ఒకరు ఉన్నారు కదా వీళ్ళకి ఇచ్చేద్దామని. వాళ్ళు అరే ఏదో కొత్త అవకాశం ఆపర్చునిటీ కదా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు and they would have taken that contract. And I'm guessing they would have done a good job. They would have been dependable. They would have, you know, delivered on time and things like that. So then other people would have heard and this culture was speaking up. So it was like, వీళ్ళకే ఇచ్చేద్దాం. And I'm sure they started getting more and more work. And that one person I'm guessing must have been a guy who's probably born and raised in Bombay or has lived in Bombay for a very long time. So if you notice, Bombay South Indians have a, especially akkade putti periginolaki, they have a, it's like Manmadru 2 cinema topic ettala teliytle కానీ మన్మధుడు 2 చూసారంటే మేము ఒకటి పెట్టాము. అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడో 1920s లో పోర్చుగల్కి వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి అక్కడే ఉండిపోయారు కాబట్టి పెద్ద ఇండియాతో ఇంటరాక్షన్ లేదు కాబట్టి వీళ్ళ తెలుగు అక్కడే ఉండిపోయింది, ఇంకా గ్రాంతిక తెలుగులోనే మాట్లాడతారు అని ఒకటి పెట్టాం కదా. ఐ థింక్ దట్ ఇఫెక్ట్. సో ఆ బాంబేలో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ తమిళనో తెలుగునో అక్కడే ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కలోకియల్ తెలుగు ఎలా మారింది, కలోకియల్ తమిళ్ ఎలా మారింది అని వాళ్ళకి అది ఎక్స్పోజర్ లేదు. బట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ హ్యాపెన్స్ దేర్. So that dubbing tends to be like, it sounds nothing like how we speak outside. Exactly. But people are used to it, so I guess it's okay. So, maybe ఇంకా అంటే అనిపిస్తుంటుంది అప్పుడప్పుడు. This is an ultra random conversation happening. We are talking about, I have no clue why we are talking about the dubbing culture of dubbed advertisements in South India. Why I don't know, but okay. I enjoy. నాకు కావాలి. Yeah, fair enough. సో నాకు అంటే ఇప్పుడు డబ్బింగ్ అంటూ అటు వెళ్తే ఏమనుకుంటా అంటే ఐ సా యువర్ రీట్వీట్ ఆఫ్ సమ్మన్ ట్వీటెడ్ మీరు దాని బైసన్ సినిమా గురించి యూ రీట్వీటెడ్ దట్ ఇన్ ట్విట్టర్. నేను అనుకున్న ఇంత మీరు ఈ సినిమా అంతా జరుగుతోంది ప్రమోషన్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమా, కానీ మధ్యలో బైసన్ సినిమా అంటే మీరు గ్యాప్లో చూసారా సినిమా అంటే డిడ్ యూ వాచ్ ఇట్? నో. సో ఫైనలీ ఫస్ట్ వీక్ రిలీజ్ కాలేదు హైదరాబాద్లో, ఇప్పుడు రిలీజ్ అయ్యింది అండ్ ఇట్స్ జస్ట్ బిన్ రియలీ హెక్టిక్ అండ్ ఐ హావెంట్ హ్యాడ్ అ ఛాన్స్ టు సీ ఇట్. ఐ డెస్పరెట్లీ హోప్ ఐ గెట్ టు సీ ఇట్ బిఫోర్ ఇట్ గోస్ అవే ఫ్రమ్ థియేటర్స్ బికాస్ ఐఎమ్ ది ఓన్లీ రీజన్ బేసిక్లీ గీతా ఆర్ట్స్లో ఫోన్ చేసి గీతా ఆర్ట్స్ హ్యాండిల్లో ఏదో పోస్ట్ చేసాము, ఏదో షేర్ చేసామని ఏదో చెప్పారు. సో ఐ ఓపెన్ ట్విట్టర్ టు చెక్ దాట్ అండ్ ఐ ఫస్ట్ ఇట్ బై డిఫాల్ట్ టైమ్ లైన్ వచ్చింది. టైమ్ లైన్ లో ఐ ఫాలో రామ్ వెంకట్ శ్రీకర్. Okay, so yeah. So by the first tweet on my timeline, as soon as I opened Twitter was before I could go to my feed, by default నాకు ఇది కనపడింది. And what he said about Mari Selvaraj and how he said his craft and his visual grammar needs to be celebrated more really resonated with me. So I was like, hey, ఇది retweet కొట్టేసా. But the truth is that I'm a massive fan of that man. I think Karnan is one of the best Indian films of this decade. I think it'll definitely be in my top 5 of this decade, probably top 3. I'm a massive fan of that man, and I've been like, it's been running man like Bison Chudali. I don't want to miss a Mari Selvaraj film in a theater because of his visual grammar is so spectacularly stunning. But at the same time, it's not stunning in a cosmetic, beautiful way. He's got such a unique visual grammar, and he makes these amazing looking films that you don't want to miss it in a theater. They usually tend to be amazing theatrical experiences. So I don't want to miss it in a theater, but చూడగలుగుతానో తెలీదు. But that tweet resonated with me. Like shocked that you actually saw what I retweeted. He was like, ఇవాళ వస్తున్నాడు కదా కొంచెం రీసెర్చ్ చేద్దామని నా ట్విట్టర్ బై ఇది అంటే అదొకటి దాని మధ్యలో ఐ వాజ్ షాక్డ్ ఆల్సో. అంటే కంటిన్యూస్ గా దేని గురించి మీరు ఏం రీట్వీట్ చేస్తున్నారని చెప్పి మీరు సినిమా గ్యాప్ లో చూసేసి దీపావళి రిలీజెస్ అన్ని చూద్దాం అనుకున్నా. ఏదో ఒక్క రోజు నాకు అన్నపూర్ణలో నేను ట్రైలర్ మిక్సో ఏదో చెక్ చేసుకోవడానికి వెళ్తే my work got done sooner than I anticipated, so I got a little free. నిద్ర రావట్లా, ఏదో ఒక సినిమా వెళ్దామని చెప్పి టక్మని పక్క థియేటర్లో దెర్ వాజ్ ఐడియల్ షో టైంలో తెలుసు కదా రన్ అవుతుంది. సో టక్మని తెలుసు కదా వెళ్ళిపోయా. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ దీపావళి రిలీజ్ ఐవ్ సీన్. ఇంకా కే ర్యాంప్ చూడలేదు, డూడ్ చూడలేదు, బైసన్ చూడలేదు, ఇంకేది చూడలేదు. బట్
రిలీజ్ టైమ్, సో కాంట్ హెల్ప్ ఇట్. పర్లేదు, గుడ్ స్పేస్ టు బీ ఇన్. మెల్లగా దాని తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చూస్తుంటే ఇంకా రిలీఫ్ ఉంటుంది. యూ కెన్ జడ్జ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆల్సో. కరెక్ట్, ఈ స్పేస్ లో చూడడం కన్నా నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా, ట్రస్ట్ మీ, ఫర్ అట్లీస్ట్ 1 year I will not be in a space to judge any other film. లైక్ మీరు సినిమా తీశారు, మీరు గొప్పోళ్ళండి, నేను ఎవడండి జడ్జ్ చేయడానికి? నా సినిమా ఎలా జడ్జ్ చేస్తారో నేను టెన్షన్లో ఉంటే ఇంకొకరి సినిమా నేను జడ్జ్ చేయాలా? 1 year పడుతుంది నాకు మళ్ళీ ఇంకో సినిమా జడ్జ్ చేయడానికి. వెళ్ళి చూస్తా అంతే, అంతే మించి ఏం లేదు ఇక్కడ. అమ్మో, అయితే ఒక ఆ స్పేస్ లో ఉన్నారంటే ఫైన్. ఎందుకంటే మీరు లాస్ట్ టైం పర్మిట్ రూమ్ వచ్చినప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి మాట్లాడారు. Shit, man. Yeah. So, hey, but in my defense, it was only last year. It wasn't too long back. But correct. నేనేం అనట్లేదు. బట్ బిఫోర్ వీ మూవ్ ఇన్ టు దట్ రైటింగ్ ప్రాసెస్, మా ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పమన్నారు, ద హ్యూజ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ అలా ఇలా. వావ్, థ్యాంక్ యూ, హౌ స్వీట్. ఎవరు చెప్పారు ఇంట్లో? మా అక్క, మా మమ్మీ ఇద్దరికి నేను హాయ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పానని చెప్పండి. హౌ స్వీట్. మా అప్పుడు థియేటర్లో చూసి మా అక్క ఈజ్ హ్యూజ్ వెన్నెల కిషోర్ ఫ్యాన్ అనమాట. హీస్ సో గుడ్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్. అసలు ఇప్పటికీ వి యూజ్ దోస్ రెఫరెన్స్. అంటే వాళ్ళ వైఫ్ తో భయపడుతూ సడన్ గా హీ రెబెల్స్ I love that scene. Yeah. I think if you see it, cut lo manage చేశారు అనుకుంటా. As he said it, I actually laughed off. అదేదో ఎడిట్ లో మేనేజ్ చేశారు. బట్ సో వాళ్ళు చెప్పమన్నారు, అందుకని చెప్పడం జరిగింది. It always feels very special because it's one of those films in my career that not too many people remember. But back then when it came, a lot of people were very fond of that film. So when someone says they love Ala Ala and they still remember that film, it makes me very, very happy. And I remember thinking it had a couple of really nice songs. Songs were good and the emotion connected with me. Right. దట్ అంటే ఇలాంటి ఫన్ ఫిలిం లో ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఒక ఎమోషన్ తో నేను కనెక్ట్ అని అవుతానని నేను అనుకోలేదు. Throughout the cute film, cute fun harmless film. And it worked, bro. We were like a underdog memu. That film ran 45 days in theaters and it was taken out only because we released in November. Sankranti was coming and all the Sankranti big releases were coming. Okay. We had limited screens at that point, but those screens were still doing decent occupancy. Yeah. It would have completed 50 days, but anta under the radar, anta silent ga almost 50 days complete chesedi appudu cinema. It was super fun making that film, and that film gave me a friend for life, my best friend for life. So I'll never Vennela Kishore nenu friends ayyadu akkade. Okay. So and it's like I kept thinking uwa uwa an oka song untadi kada. Like it's a really nice song, బాగుంటుంది సాంగ్ అనిపిస్తుంది. లైక్ పాప బాగానే కొట్టారు కదా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇంకా ఛాన్సెస్ రావాలి కదా, ఈజ్ వెరీ టాలెంటెడ్ గా ఎప్పుడు అనుకునేవాడిని. అండ్ ఐ రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ అలా హీ డిడ్ అ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ హియర్ అండ్ దేర్, బట్ హీ డిడ్ంట్ రియలీ టేక్ ఆఫ్. కట్ చేస్తే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ నౌ. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ సో హ్యాపీ. Like every time I see a big film with Beams' name on it, I'm like, he's finally getting his due. I feel really happy for him. Beams, man. అదే ఎప్పటి నుంచో కంటిన్యూస్ గా మంచి పాటలు ఇస్తూ ఉన్నారు. Now he's getting his due credit. Really lovely. It's a very inspiring journey. So I'm like, someday hopefully I will also make it big. So సో అలా ఇలా చెప్పేసాను. దాని తర్వాత ఇప్పుడు రైట్, మీరు మొన్న ట్రైలర్ లాంచ్ లో అన్నట్టున్నారు 12 years బ్యాక్ వచ్చింది ఐడియా అని చెప్పేసి, దీన్ని గర్ల్ ఫ్రెండ్ ది అని చెప్పి. అన్ని ఏళ్ళు ఒక ఐడియా ఉందంటే, అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమానే కాదు, బేసిక్గా ఏదన్నా ఒక ఐడియా, ఇఫ్ యూర్ ట్రావెలింగ్ విత్ దాట్ ఐడియా ఫర్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్, యూ విల్ అవుట్ గ్రో ఫ్రమ్ ఇట్ కదా, ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ లో, బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ వీ హ్యావ్. అప్పుడు 12 ఏళ్ల క్రితం మనకు జరిగింది, ఇప్పుడు అంత వర్క్ అవుతుందా లేదా అనే ఒక థాట్ విల్ డెఫినెట్లీ బీ దేర్, నో? సో హౌ డిడ్ దిస్ ఐడియా ఎగ్జైట్ యూ త్రూ అవుట్ దీస్ ఇయర్స్? There are many ideas like that which I felt like I've either outgrown that idea because I'm like, it feels silly to me now, or it feels immature to me now, which at one point excited me, or I feel that the world has moved way past that idea where this idea isn't relevant anymore. So అలా చాలా పక్కన పెట్టేసిన స్టోరీస్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. So it's not like how did this survive this long kaadu. It's one of those few ideas that actually still felt relevant and still had me excited. So I was like, wow, you can still go ahead and make this film. So, and that's why
But there are many ideas like that I've discarded. I have this one ideas and నా నోట్స్లో ఒక నోట్ ఉంటుంది. ఓకే. దాంట్లో కొన్ని చదివితే మీకు ఏం అర్థం కాదు. కొన్ని జస్ట్ ఒక లైన్, కొన్ని ఒక పారాగ్రాఫ్, కొన్ని ఒక ఐడియా ఇలా రాసుంటా. సో మెనీ ఐడియాస్ that I know like okay I can't make this now, it's impossible. And there were so many ideas that I think are really good ideas, but it just cannot be made in an Indian mainstream environment. They're too, I was like అరే ఎంత ఇమ్మెచ్యూర్ ఉంటాయి ఇలాంటిది ఆలోచన, ఇది నువ్వు వెళ్ళి అంటే ఇంకెక్కడైనా తీస్తే వర్కౌట్ అవుతుందేమో కానీ ఇండియాలో అయితే నువ్వు తీయలేవు. అలాంటి కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి. సో obviously then you grow out of them. You're like okay I can't make this anymore, but this was one idea that just kept staying with me, and somehow still felt relevant. And luckily the few people that have watched the film in the team or the few outsiders that have seen the film, they clearly still think it's very very relevant. Rashmika felt it's a film that urgently needs to be made and the story needs to be told. She had a very very heavy connect with the film and she really related to the film. And the minute Rashmika got that excited by the script, I was very confident that okay, because there is a massive age gap between Rashmika and me. I am 44, she's 28. So if an idea that's lasted this long is exciting a 28-year-old who is very much in my target audience set, I'm like okay, so clearly something's still working. So yeah. And 5 years back you wrote the screenplay of it. Yeah. So in the screenplay version you write the dialogues also, లేకపోతే సీన్ డివిజన్ ఎట్లా చేస్తామా అది రాసుకుంటారా స్క్రీన్ప్లే? I usually write with dialogues. I usually write very very detailed screenplays with dialogues. My first draft is never placeholder అట్లా కాదు. In fact I'm one of those guys who doesn't even do a most people each his own. There's no ఇదే కరెక్ట్ అని ఏం లేదు కానీ ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. I don't even write a scene order. I straight away write my first draft. Okay. And I write it very very detailed with dialogues. I never write it without dialogues and all that. Like ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ తీయబోయే సినిమా మాత్రం కొంచెం నాకు ఇట్స్ సెట్ ఇన్ a rural environment, and I'm writing in a language that end of the day isn't my mother tongue. It's a language I learned only 11-12 years back, and I felt like Chi La Sow dialogues నేనే రాసా, గర్ల్ఫ్రెండ్కి dialogues నేనే రాసా. బట్ ఈ సినిమా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ద రైట్ గై టు రైట్ డైలాగ్స్ ఫర్ దిస్. సో ఆ ఒక్క సినిమా ఐఎమ్ స్టిల్ రైటింగ్ వెరీ డీటెయిల్డ్ డైలాగ్స్, బట్ ఐ నో ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఇది ఫేర్ కావు, ఇది ఫైనల్ డైలాగ్స్ కావని నాకు తెలిసి రాస్తున్నా. ఇది నువ్వు రాసిన తర్వాత ఆ స్లాంగ్ పట్టుకొని ఒథెంటిక్గా ఒక డైలాగ్ రాయడానికి రావాలి. స్లాంగే కాదు, కొన్ని ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు గో స్పెండ్ వన్స్ ఐ స్టిల్ హ్యావెంట్ డిసైడెడ్ which village to shoot this movie in. So the first thing I want to do before I write my final draft and work on my final dialogues and all that is I want to do a recce, fix on one village, spend a week there, because region బట్టి మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మారుతాయి, మన సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్లు మారుతాయి. చెప్పేది అదే కావచ్చు. సో ఒక హైదరాబాద్ అబ్బాయిగా కూర్చొని నేను అది అటెంప్ట్ కూడా చేయకూడదు, ఇన్అథెంటిక్గా ఉంటుంది. సో అది ఒక ఊరు ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాక ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లివ్ అమంగ్స్ట్ దెమ్, అండర్స్టాండ్ దర్ డైలీ రొటీన్, try and understand their behavior better. So I want to spend at least a week in one of those places and then come back, get a dialogue writer, maybe even take that dialogue writer there with me. Hopefully I'll try and find somebody who's from that region, and then because he'll then be authentically able to structure sentences like how they speak. So other than that I write my own dialogues. So ఆ ఒక్క సినిమాకి నేను ప్లేస్ హోల్డర్ డైలాగ్స్ రాసా. నా దృష్టిలో చెప్పాలనుకున్నంత డీటెయిల్డ్గా రాసా, బట్ అవి ఫైనల్ కావని నాకు తెలుసు. Okay. Unless there is something like that, yeah, I write with dialogues. Like the girlfriend's first script was written in detail with dialogues, with final dialogues. So yeah, ఈ రైటింగ్ ప్రాసెస్ you write with pen paper మీద you want to write or ల్యాప్టాప్ చేస్తారా మీరు? అంటే do you have any process as such? అంటే ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక క్రియేటివ్ పర్సన్ నాకు ఇలానే చేయాలి అని చెప్పి. అంటే బ్రో honestly, when was the last time you actually caught a pen and wrote other than your signing on a check or something? ఇప్పుడు signing on a check కూడా పోయింది. నేను అది అనలేను, చెక్ మీద సైన్ చేసే అంత వెనక్కల. ఓకే, అట్లీస్ట్ నాకైతే ఇట్స్ బీన్ లైక్ అ గుడ్ 15-20 years since I've lost the habit of writing. I'm not joking. ఇప్పుడు కూర్చొని లైక్ రీసెంట్గా ఏదో SBIలో మా అమ్మ కోసం ఏదో ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు రిటర్న్ లెటర్ కావాలన్నారు. సో ఐ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ అండ్ రోట్ అ లెటర్. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, 4th line మై హ్యాండ్స్ వర్ ఏకింగ్, పెయిన్ వచ్చింది. ఐ గాటన్ లైక్ ఆ హ్యాబిటే పోయింది కదా. సో అదైతే రూల్డ్ అవుట్, ఇంపాసిబుల్.
వెరీ బ్యాడ్ చాయిస్ అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు పెన్ పేపర్ పట్టుకుంటే. ఐ వాజ్ రైటింగ్ సమ్ ఫేర్వెల్ నోట్స్, అంటే కొంచెం బాగుంటుంది, కొంచెం హార్ట్ ఫెల్ట్గా అనిపిస్తుంది. ఫేర్వెల్ ముందర జాబ్ అందరికి హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఇద్దరికి రాసా. ఇప్పుడు దాని తర్వాత కంపల్షన్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మిగతా 10 మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరికి కూడా రాయాలి అని చెప్పి నాకు రికార్డ్స్ రాసిన రోజులన్నీ గుర్తొచ్చి, బట్ పోనీ ఆ మూడు కూడా పోతుంది రాసేటప్పుడు మీరు. సో హ్యాండ్ రైటింగ్ గుడ్? వర్స్ట్. Mine is actually, let's have this exercise. At some point, you guys keep a notepad and a pen ready. I will write and I will show you. I will challenge you. It can't be worse than mine. It's impossible. So, ఇప్పుడు ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ పట్టుకొని తొడగట్టి చూద్దాం. I will challenge you. సో ఆ హ్యాండ్ రైటింగ్ తో నేను ఒక ఫుల్ స్క్రీన్ ప్లే రాస్తే ఇంకా నేనే చదువుకోవాలి, ఇంకెవరు చదవలేరు. ఓకే, సో అదైతే రూల్డ్ అవుట్. ల్యాప్టాపే. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, నా టైపింగ్ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? ఇలా BC ఇలా ఉంటాయి నా టైపింగ్. ఓకే, సో దాట్స్ వై దిస్ డిలే. No. So what I do is I get one of my ADs, one of the scripts I've written. My wife actually sat and typed for me. My wife is like నేను ఎంత అండ్ అడ్మిరేషన్తో చూస్తానంటే, చెప్పు ఇట్లా చేస్తే, అరే చూడకుండా ఎట్లా టైప్ చేస్తావమ్మా. మళ్ళీ నేను చదివితే ఒక్క స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉండదు, ఒక్క టైపో ఉండదు. అసలు జాకిర్ హుసేన్ తబ్లాలాగా పరిగెడుతుంది పట. ఐ కెన్ హియర్ మ్యూజిక్ వెన్ షీ ఇస్ టైపింగ్. లైక్ ఎవ్రీ టైమ్ సంబడీ కెన్ టైప్ ఫాస్ట్, ఐ లుక్ ఎట్ దెమ్ అండ్ ఇట్స్ లైక్, అరే ఎలా రా, మనకి లేని టాలెంట్ అన్నప్పుడు మనకి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది కదా. సో వన్ ఆఫ్ మై స్క్రీన్ ప్లేస్ మై వైఫ్ యాక్చువల్లీ. సో నాకేంటంటే వర్డ్ బై వర్డ్ నేను డిక్టేట్ చేస్తాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ అన్ అదర్ ప్రాబ్లమ్. మై బ్రెయిన్ ఇస్ నాట్ వైర్డ్ టు మల్టీ టాస్క్. ఐ కాంట్ డూ 2 things at a time. సో ఐ కెనాట్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇది స్పీడ్, ఇంకా నేను ఆలోచించుకుంటూ టైప్ చేస్తున్నానంటే ఇంకా వాట్ వాస్ ఐ టైపింగ్ ఆ రేంజ్. ఓకే, సో ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మై ఫ్లో ఇస్ నాట్ డిస్టర్బ్ వెన్ ఐమ్ డిక్టేటింగ్, అండ్ ఐ డిక్టేట్ meticulously word by word. I don't like it if the person typing changes even one word of what I'm dictating. So every day I will wake up in the morning when I'm writing a screenplay. I'm very methodical that way. I'll wake up in the morning, I'll just settle down my morning chores anta chesi, I will sit down and I type till 6 o'clock in the evening. Sometimes 7, sometimes 5. But I was like, ee rojki it feels like I've completed my work for the day ane varaku nen type chesta. So I will dictate the whole day, they will sit and type. So each script, like the last 2 or 3 scripts I've written, it has been this boy called Aditya, who is one of my, నేను ట్విట్టర్లో ఒక కాంటెస్ట్ పెట్టా. ఆ ట్విట్టర్ కాంటెస్ట్లో ఆదిత్యాన్ని సెలెక్ట్ చేసి అలా వచ్చిన అబ్బాయి. సో హీఈస్ ద వన్ హూస్ బీన్ టైపింగ్ యాజ్ ఐ డిక్టేట్ ఫర్ మీ, అండ్ he will soon. I've been really pushing him. He worked as an AD on this film as well. Okay, I've been pushing him to go make his own movie, because I think he's learnt enough. He's so talented that he doesn't need to do another film as an AD. So hopefully next year you'll be interviewing him for his debut film. But yeah, so he's the guy who types usually, or sometimes it's my wife, Allah. So this is my dictation is my process. Endukante I think very fast and I dictate very fast. You see how fast I speak. So I dictate very fast. I can't match that speed in typing. So it gets frustrating. My brain's gone ahead, but my typing speed is not matching it. So it's like I need somebody who can like literally type like Zakir Hussain on a tabla. So yeah, Adi is also very fast. So నాకు ఇవే తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. అంటే ఆ లిటిల్ ఎర్క్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా ఇది నాకు కుదరదు అని అంటుంటారు కదా, నాకు అవి తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎంత క్రియేటివ్ పీపుల్కి ఎలాంటి ఉంటాయని తెలుసుకుంటుంటే అది ఒక కిక్ వస్తుంటుంది నాకు లోపల. కాబట్టి అండ్ ఈ వెన్ యూ రైట్ అ డైలాగ్ హెవీ ఫిల్మ్ కదా, హౌ డు యూ టేక్ కేర్? అంటే ఇప్పుడు చీలా సో కూడా కంప్లీట్లీ డైలాగ్, వెరీ కాన్వర్జేషనల్ ఫిల్మ్. సో ఇప్పుడు ఎక్కడన్నా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అనిపిస్తుంటుంది, అంటే మనం ఫిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది కాన్వర్జేషనల్ ఫిల్మ్, ఇది డైలాగ్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్ అని అనుకున్న తర్వాత వేర్ డూ యూ డ్రా ఎ లైన్? అంటే ఇది కొంచెం ఎక్కువ మాటలు అయిపోతున్నాయేమో, కొంచెం ఇక్కడ బోర్ కొట్టొచ్చేమో, ఇక్కడ నేను ఏదైనా చేయనా అనేది, అలాంటి కాన్వర్జేషన్స్ ఫిల్మ్స్ దట్ యు హావ్ రిటన్ టు అండ్ ఇంకోటి రాశాను అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ బోర్ కొట్టకుండా జనాలకు ఉండాలనే స్పేస్లోకి యూ గోవా, లేకపోతే యూ జస్ట్ రైట్ వాట్ యూ వాంట్ అండ్ దాని తర్వాత యూ ట్వీక్ ఇట్? It's an interesting question because I remember how I wrote my first film. అస్సలు ఐడియా లేదు బ్రో. నాకేం రాయాలని నేను రాసా. But what I realized was that there is a purity to that. When you are not corrupted by conventional wisdom, when you are not corrupted by the rules and the grammar that need to exist,
there is a certain purity in it. It may be flawed, it may be rough around the edges, but it will be unique. It will have a voice of its own, right? So ఫస్ట్ సినిమా అయితే అరే ఒక సీన్లో డైలాగ్ ఇంతే ఉండాలా, ఇంతకన్నా ఉండకూడదా థాటే లేదు నాకు. ఈ క్యారెక్టర్ నేను నేను ఇప్పుడు కూడా రాసేటప్పుడు ఆలోచించేది ఒకటే, ఆ క్యారెక్టర్ ఆ పాయింట్లో ఏం మాట్లాడుతుంది ఆర్ ఏం మాట్లాడతాడు, ఇంతకు మించి ఏం ఆలోచించను. సో especially when I'm writing a character driven drama like Chi La Sow was, like The Girlfriend is, it's not plot driven, it's purely character driven. I become a servant to the characters. Once the first 10 pages happen, they've taken a life of their own. There is a certain behavior that you know. And in my case, I start writing. The reason I don't do a one-line order is I see the whole script in my head first. I wait to write until I have seen the whole film in my head with RR, with expressions. Okay, ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తారు, సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్కి నేను క్లోజప్ పెడతా, సో ఇది కన్వే అయిపోద్ది, ఇంతకన్నా డైలాగ్లో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇంత డీటెయిల్డ్గా నేను నా మైండ్స్ ఐలో చూసిన తర్వాత నేను రాయడం మొదలు పెడతా. అందుకే సమ్ స్క్రిప్ట్స్ టక్మన్ ఆ స్టేజ్కి వచ్చేస్తా, సమ్ స్క్రిప్ట్స్ టేక్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ రెడీ టు రైట్ దెమ్. So I've already seen the characters in my head. In my head, I'm probably not word to word, I've not fixed the dialogues, but it's running in my head, the film. So then when I sit down to write, I am purely the director. I mean, the character guides me where to go and what to say. I never force my characters to. I don't know if that's a strength or a weakness, but I never force my characters because I want them to say something. I don't make them bend to my will. I bend to their will. Like I said, I don't know if it's a strength or a weakness. And Chi La Sow అయితే ఐడియానే లేదు. ఇప్పుడు వచ్చింది. ఒక 2 సినిమా తీసిన తర్వాత కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కదా. ఇప్పుడు లైక్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ సెడ్ దిస్ లాస్ట్ టైమ్ వెన్ ఐ కేమ్ టు పర్మిట్ రూమ్, బికాస్ పర్మిట్ రూమ్లో ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడతా నేను. ఈ టాపిక్ ఇంకెక్కడ రాదు. వెన్ యూ మేక్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ వాచ్ ఇట్ విత్ అన్ ఆడియన్స్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, ఆ ప్రీమియర్ అయితే నేను బయటికి వెళ్ళిపోయా, కానీ I did later on, some 3-4 times I did go sit and forced myself to watch the whole film in theaters, and I realized the second time, third time I was able to handle it a lot better. First time I had to force myself to not get up and run. And I think also the first time I actually sat through the whole film in a theater was second day, by which time the reviews had come out and they were largely favorable, and most people who were watching the film seemed to like it. 80, 85, 90% seemed to like it. So chinna ఆ నర్వస్నెస్ కొంచెం తగ్గింది. ఓకే, బికాస్ మై బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ వాస్ ఆల్ డెసిషన్స్ ఐ మేడ్ ఇన్ మై లైఫ్, ఎవ్రీథింగ్ లెడ్ టు దిస్ బికమింగ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్. ఫర్ ఇయర్స్, ఫర్ డెకేడ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ద డే ఐ కెన్ బికమ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్. ద వన్ థింగ్ దట్ స్టార్టెడ్ హిట్టింగ్ మీ క్లోజ్ టు రిలీజ్ డేట్ ఆన్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ వాస్, వాట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ నాట్ గుడ్ ఎట్ దిస్, దెన్ వాట్ am I going to do? What if I made a film so bad and people hate it so much that I don't get another opportunity to make another film? Everything you've done in your life, every decision has led to this point. అప్పుడు నాకు ఆఫ్టర్ దిస్ వాట్ అనే థాటే రాలేదు, ఇంకా ఆ గోలే అచీవ్ చేయలేదు కాబట్టి డైరెక్టర్ అయిపోవాలి. సడన్లీ ఐమ్ లైక్, in 4-5 days time this film is going to come out and you are going to be a director. What if you're not good at this? That nervousness is what didn't allow me to sit in the theater and watch. But by second day when I got the confidence that I have not made a wrong career choice, at least in Kokka Cinema, and I had signed my second film some 1 week before release. So that I was like, okay, at least, but akkada kuda emundante ee cinema release ayi dobbite matram adu untado ledo telidu. So second day నేను కూర్చొని చూసినప్పుడు, that was the first time I watched the entire film with an audience. If there is family audiences watching, please excuse my language, but I cannot come up with a better analogy. As a filmmaker, to make your first film అండ్ ఆ సినిమాని ఆడియన్స్తో పాటు ఫస్ట్ టైంలో థియేటర్లో చూడడం అనేది, ఈ స్క్రీనింగ్లు ప్రైవేట్ స్క్రీనింగ్లు కాదు, దట్ ఈస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఫస్ట్ టైం ర్యాండమ్ స్ట్రేంజర్స్, పీపుల్ యూ డోంట్ నో అట్ ఆల్, దే హ్యావ్ నో బయసెస్, దే హ్యావ్ నో రీజన్ టు రియాక్ట్ వన్ వే ఆర్ అనదర్, అండ్ దే హ్యావ్ పెయిడ్ మనీ టు బీ సిట్టింగ్ దేర్. To watch it with them for the first time is like losing your virginity. The first time you have sex is, you cannot be the same person after that. It is in everybody's life. Your 2.0 is after the day you had sex for the first time.
I can't explain it, but it changes you in a certain way that you can't even explain. This is exactly the same. Watching a film with an audience for the first time that you have made and watching them interact with the film makes you lose your virginity. And on that day, you will become a person that you can never go, like after that day rather, you can never go back to being the writer or the filmmaker you were before that day. Impossible. Absolutely impossible. And in that experience of losing your virginity, certain corruptions set in, some of which are very good for you. They will help you grow. They will help you. It's like మరీ జస్ట్ స్క్రిప్ట్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మాత్రం ఆలోచించకుండా హౌ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ అండ్ రైటింగ్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ పీపుల్ వాచింగ్ ఇట్ అనేది నోషనలీ తెలుసుకోవడం కాదు, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే. లైక్ నాకు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు I realized nothing in the world could have, I have seen so many movies, read so many books, nothing could have prepared me for how emotionally overwhelmed I was when I held my children for the first time. They were this tiny. Adi experience chestene. So that experience results in certain corruptions kicking into your system. Some of them are very good for you. Some of them, if you're not careful, if you're not self-aware enough, and if you don't keep working on it to weed it out, can result in you losing your voice. And I feel good or bad, if you want to make the kind of films that I want to make, good or bad, hit or flop, if you lose your voice, I'm nothing. Most filmmakers like me are nothing. So you need to keep thinking once in a while, take a deep breath, sit down and say, ఈ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ రియలైజింగ్ దెర్ ఆర్ సమ్ చేంజెస్ దట్ హెవ్ కిక్డ్ ఇన్ వితౌట్ మీ సబ్కాన్షియస్లీ. కొన్ని చేంజెస్ నాలో వచ్చినాయి, దీంట్లో ఏవి మంచిది, అండ్ వాట్ ఆర్ దోస్ దట్ ఆర్ మేకింగ్ మీ మోర్ అండ్ మోర్ జెనరిక్, దట్ ఆర్ మేకింగ్ మై రైటింగ్ స్టైల్ ఆర్ హౌ ఐ మేక్ అ ఫిల్మ్ మోర్ అండ్ మోర్ లైక్ thousands of films out there, which then results in you not being able to give people a unique experience. Then at that point, that's nothing wrong with that. Then at that point, you should be making more template films, which is incredibly difficult in itself. And I have massive respect for people who are able to make a film that pulls in 200 crores, 300. Like, man, nu nak devudu. But it is a very different skill set. If that is not what excites you and you want to go down a different path, it is important that you don't let certain corruptions kick in. The reason I'm saying all this is, one of the good corruption that kicks in is ఎంత రాస్తే బోర్ కొడుతుంది, ఎంతవరకు రాస్తే చూస్తారు. లైక్ చీలా షోలో నేను చీలా షో తీసినప్పుడు నేను ఒకటి ఏం రియలైజ్ అయ్యానంటే, నా నైవిటీలో, నా వర్జినిటీలో నేను రోజు షూట్కి వెళ్ళి ప్రతి సీన్ని ఆ సినిమాలోనే అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సీన్ లాగా తీసేవాడిని, ఎక్కడ తగ్గకుండా. And I felt like that is the right way to make a film. You are idealistic and you don't know jack shit. So you were like, oh, every scene. And then when I was watching it with the audiences, I realized, ఓహో, ఇక్కడ నువ్వు ఇంకొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా పర్లేదు, ఇక్కడ దే ఆర్ సో హుక్డ్ అండ్ యూ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ వై, అండ్ యూ రియలైజ్ ఇక్కడ వాళ్ళకి బ్యాడ్ అని అనిపించలేదు, చూస్తున్నారు, బట్ ఐ కెన్ సెన్స్ ద రెస్ట్లెస్. బ్రో, థియేటర్లో ఆ కలెక్టివ్ వైబ్ అనేది ఇట్స్ అన్మిస్సబుల్, ఎస్పెషలీ వెన్ యూఆర్ ద గై హూ మేడ్ ద మూవీ. సో ఈవెన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ స్లైట్, ఇఫ్ యూ సెన్స్ దట్ సడన్లీ together 20-30 people in different corners of the theater are moving in their seat, are slightly changing their position. They don't even need to take their phone out. For you, it is amplified into 1,000. And that's when you start, oh, this scene, I don't need to treat it like it's the most important scene in the movie. ఇక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆడియన్స్కి వస్తే చాలు, ఇది కొంచెం కన్సైజ్గా తీయాలి, ఇలాంటిది అప్పుడే నేర్చుకుంటావు. అప్పుడు దాకా దానికన్నా ముందే నేర్చుకున్నారంటే వాళ్ళు తోపులు, ఇంకా అసలు నాకు అంత సీన్ లేదు. సో ఐ డూ థింక్ దట్ ఇన్ దాట్ సెన్స్ దెర్ హెస్ బిన్ అన్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఐ డూ థింక్ దట్ ఇన్ దాట్ సెన్స్ ఐ హ్యావ్ అ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హౌ మచ్ టు రైట్, హౌ మచ్ టు నాట్ రైట్. అండ్ యెట్ మై ప్రైమరీ ప్రాసెస్ ఈస్ దట్ ఆ క్యారెక్టర్ అక్కడ ఏం మాట్లాడాలి. ముందే ఏంటంటే క్యారెక్టర్ ఏం మాట్లాడాలి మొత్తం రాసుకునేవాడిని, మొత్తం రాసుకుని వెళ్ళి తీసేవాడిని. తీసిన తర్వాత ఎడిటర్ చాలాసార్లు, అరే దీన్ని ఇప్పుడు ట్రిమ్ కూడా చేయలేను, వీడు ఒక ఫ్లోలో రాసుకున్నాడు, మధ్యలో తీసేస్తే ఇమోషన్ మారిపోతుంది, ఎండ్కి జర్క్ కొడుతుంది. సో ఇదంతా ఓహో,
ఎక్కడ ఇప్పుడు నేను కూర్చొని దీన్ని ఎడిట్ చేయాలి, ట్రిమ్ చేయాలంటే ఆప్షన్ లేకుండా కొన్ని ఎలా తీసాను, అది నెక్స్ట్ టైం ఎలా జాగ్రత్త పడాలి. ఇక్కడ అట్లీస్ట్ నాకు ఎడిట్లో కొంచెం ట్రిమ్ చేయాలని అనిపిస్తే దానికి ఇంకొక షార్ట్ ఆప్షన్ అయినా ఉండాలి. ఇలాంటిది కొంచెం నేర్చుకున్నా, ఒక 2 సినిమాలు తీసి నేర్చుకున్నా. అండ్ when it comes to dialogues, yes, I still write whatever I feel the character needs to think. When I'm writing my first draft, I still try to go back to that virgin guy. It'll never happen fully. I can never become that guy again. But I still go back to that, try and retain that virginity and write it as honestly as possible. But what I do now that I never did in Chi La Sow was, once I finish my first draft, where I have said everything I want to say in that draft and I have a blueprint ready. So whenever third draft lono, fourth draft lono edaina doubt vaste బైబుల్ ఒకటి రెడీ. అరే ఈ సీన్ ఎందుకు రాశాను, నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి, ఏమైనా కన్ఫ్యూషన్ వస్తే వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. సో విత్ ఈచ్ డ్రాఫ్ట్ ఐ దెన్ స్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ఐ రైట్ మై ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ వెంటనే చదివితే జడ్జ్మెంటే ఉంటుంది బ్రో. వెంటనే చదివితే బాగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే నచ్చి రాశాను. సో నేను ఒక 15-20 days బ్రేక్ తీసుకుంటా. ఐ ట్రై టు ఫర్గెట్ ఇట్ యాజ్ మచ్ as possible. దట్ ఈస్ ద పాయింట్. వెన్ ఐమ్ రైటింగ్ ఐ నెవర్ వాచ్ అదర్ ఫిల్మ్స్. ఆ పాయింట్లో కావాలని ఒక 4-5 సినిమాలు చూస్తా. టు కంప్లీట్లీ దేర్ లైక్ కాఫీ బీన్స్, దే రీసెట్ యువర్ మైండ్. And then I read the script again after, like, when I feel I'm ready, I'm not too attached to the script now, ento konta objectivity ochindi annappudu, these days I think I started doing it in my second film. Like idi nu oksari visualize chesko. Now imagine you're sitting in a theater, deeniki restless avtara avvara, are koncham taggiddam, is there a more efficient way of saying this? So then so I start editing on paper now, which I didn't do in my first film. So I start editing on paper. I ask myself, even scene wise, ee scene nizangane avasarama. So that's kicked into my process now, and I feel like my pacing's gotten better because of it. I'm still not making like turbo drive kind of films or anything. Character driven drama ki teeskovalsina chota time teeskovali. But I think my pacing's gotten better. I think when you see The Girlfriend, you'll realize, oh, his pacing's significantly improved. I was going to say something. Yeah, so if I feel like there is a certain scene, I start editing on paper meticulously now. If I feel like there is a certain scene I can take out, then I take it out on paper. And if I feel like there is a certain scene, నాకు ఇది 75% కావాలనిపిస్తుంది, కానీ 25% డౌట్ అయితే ఉంది, ఇది ఫైనల్ ఎడిట్లో ఉంటుందా లేదా అని డౌట్ అయితే ఉంది అన్నాక, అప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటానంటే, ఆ సీన్ని ఎలా రీరైట్ చేసుకుంటానంటే, ఒక ఏదైనా సినిమాలో ఒక లొకేషన్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ కనీసం 10-15 days షూట్ చేయాల్సి వస్తుంది, అక్కడ ఒక లాంగ్ షెడ్యూల్ వేయాల్సి వస్తుంది. ఆ లొకేషన్కి షిఫ్ట్ చేసేద్దాం, సో దట్ ఐఎమ్ నాట్ స్పెండింగ్ ఎక్స్ట్రా ఆన్ అన్ అదర్ లొకేషన్. సో ఏదో ఒక రోజు టక్మన్ ఒక సీన్ త్వరగా కంప్లీట్ అయిపోతే లంచ్ తర్వాత ఈ సీన్ పెట్టుకొని టక్మన్ ఫినిష్ చేసేయచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ స్పెండింగ్ ఆన్ అన్ ఎక్స్ట్రా లొకేషన్. అండ్ ఆ సీన్లో ఇప్పుడు ఎక్స్పెన్సివ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు, ఆ రోజు వాళ్ళని తెప్పించడానికి ఇన్ని లక్షలు పే చేయాలనే టైప్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారంటే వాళ్ళు 100% అవసరమా, వాళ్ళు లేకుండా ఈ సీన్ని రాయొచ్చా? సో లెట్ us write that character out of that scene so that I don't have this guilt of we spent 2.5 lakhs or 3 lakhs, got this artist, and then I'm taking that scene out. Yeah. So these things I've started doing now. So how effective has it become? It's also always a learning curve. I'm sure with each passing film I'll get better and better at it. But this is a good corruption that happens, and that is my typical chronic problem of giving 10 mark answers for 1 mark questions, and that is a 15 mark answer. I'm completely intane ఆలోచిస్తున్నా, అంటే హౌ మచ్ అ రైటర్, హౌ మచ్ అ డైరెక్టర్ హ్యాస్ టు థింక్. ఒక్కొక్క అంటే ఇప్పుడు ఆర్టిస్టుల దగ్గర నుంచి, లొకేషన్ దగ్గర నుంచి, 15 రోజులు స్కెడ్యూల్ వేసుకోవాలని దగ్గర నుంచి, ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ ఇంట్రిగ్డ్ మ్యామ్. నాకు ఇంకొకటి నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఏదైనా మెయిన్ క్యారెక్టర్ ఉందనుకోండి సినిమాలో, దానికే డైరెక్టర్లు ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టంటే టు ఎలివేట్ దాట్ క్యారెక్టర్. కొంచెం ఎప్పుడన్నా ఒక క్యారెక్టర్ ఇది చెప్పాలనుకుంటున్నాం అనేది ఒక మెయిన్ క్యారెక్టర్ త్రూ మనం చెప్పాలనుకుంటాం కదా, దాని మీదే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెడతారేమో అని అనుకుంటారు బయట నార్మల్గా. వెన్ వి డిస్కస్ మై ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా, ఈచ్ డైరెక్టర్ has his or her own style. బట్ వెన్ యూ డీల్ విత్ గ్రే క్యారెక్టర్స్ నో, అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఐ గాట్ ఫ్రమ్ ద ట్రైలర్ ఇస్, నాకేం తెలియలేదు సినిమా గురించి, కానీ ఏదో కొంచెం గ్రే షేడ్ లేదు, ఇట్స్ నాట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ అని అయితే ఇట్స్ గ్రే షేడ్లోకి వెళ్తుంది అని అనిపించింది. సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఒక క్యారెక్టర్, ఎవరు పర్ఫెక్ట్గా లేరు ఇక్కడ. సో హౌ డూ యూ టేక్, అంటే వీళ్ళ డైలాగ్ మొత్తం రాసిన తర్వాత ఇతని గ్రే క్యారెక్టర్కి ఇంకొక గ్రే క్యారెక్టర్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతారు అన్నప్పుడు, డజంట్ ఇట్ ప్లే విత్ యువర్ మైండ్?
అంటే That's just a flow. అది ఫ్లోలో వచ్చేస్తుంది. That's never that much of a challenge. That doesn't mean you're doing a good job. But you might still be making a bad film and not realize it. But అది ఫ్లోలో వచ్చేస్తుంది. It's a skill set that can be improved. But I also feel కొంచెం instinctively ఉండాలి. And so if you have that skill set that is required to just slowly develop a story and develop characters, that is ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, రెస్పాండ్ అవ్వాలి అనేది అది ఫ్లోలో వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఐ టెల్ యూ అనదర్ థింగ్, గ్రే అన్నారు కదా, నెవర్ హ్యావ్ ఐ సెడ్ ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ అందరూ గ్రే ఉండాలి. ఇట్స్ ద క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ కాన్స్టెంట్లీ ఆస్కింగ్ మై సెల్ఫ్ ఇస్, డస్ దిస్ క్యారెక్టర్ ఫీల్ రియల్ or am I manipulating this character to the point that this character doesn't feel real and it feels caricaturish? These are the questions I'm asking. I'm not saying గ్రేలోనే రాయాలి, క్యారెక్టర్ గ్రేలో తోసేయాలి, అలాంటిది ఏం లేదు. సో అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ సెన్స్ ఆఫ్ రైటింగ్ క్యారెక్టర్స్, then automatically in your head you're building this person who's living and breathing and who's complete. And all of us have both flaws and we have things that are good about us. Is abusing here and there okay? So everybody is someone's asshole and another person's angel. It's all perspective. So it's grey lo rayali and rayatledu gani, it's you are just trying to honestly create wholesome complete characters. So that is what you're trying. So yeah, I think that just natural instincts lo vachestayi. అంటే అది అంత ఇన్స్టింక్టివ్గా వచ్చేస్తుందంటే ఓకే, లేకపోతే నాకు ఎప్పుడు లోపల ఉండేదన్నమాట. ఇప్పుడు ఇంత ఇది రాస్తారు కదా, దీని తర్వాత నుంచి వీళ్ళు ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలని ఎలా రాస్తారు, అండ్ దాని తర్వాత మళ్ళీ స్కెడ్యూల్ చూసుకోవాలి, తర్వాత డబ్బింగ్లు చూసుకోవాలి, ఇంత పని నాయన అని అనిపిస్తుంటుంది నాకు. కాబట్టి ఐ ఆస్క్ దట్ క్వశ్చన్. So much fun, man. It's yeah. Good that you see it as fun, man. Most beautiful thing in the world, watching something come to life in front of your eyes. అండ్ ఇప్పుడు ఒక జాన్రా మనం తీస్తున్నాం అన్నప్పుడు ఆ జాన్రాలోనే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఇమోషన్స్, అండ్ వెన్ యూ గో త్రూ దాట్ ఇమోషన్స్, ఇప్పుడు లవ్లోనే వీ హ్యావ్ షోయింగ్ లవ్ ఉంటుంది, షోయింగ్ హార్ట్ బ్రేక్ ఉంటుంది, షోయింగ్ ఇండిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. సో డూ యూ ఫైండ్ ఇన్ దాట్ లవ్, బికాస్ ఇట్స్ అ కాంప్లికేటెడ్ హోల్ స్పెక్ట్రమ్ లవ్ అనేది, దాంట్లో డూ యూ ఫైండ్ ఎనీ ఇమోషన్ దట్స్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్, ఇది డీల్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చూసుకుని డీల్ చేయాలి అనేది? Any emotion that you find? Again, it's a natural flow. Once you've developed a story in your head, it's like some people ask me, మీరు క్యూట్గా సాఫ్ట్గా సినిమా ఉంటుంది అనుకున్నాం, ట్రైలర్ చూసి చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంది, ఈ సినిమా ఇంటెన్స్గా తీయాలని తీసారా? ఐ వాస్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్ బై హౌ మెనీ పీపుల్ కేమ్, ఇంత ఇంటెన్స్గా ఉందేంటి? బికాస్ నాకు ఫస్ట్ నుంచి స్టోరీ ఏంటో తెలుసు, ఇది ఇంతే అని తెలుసు. నేనేమి కాన్షియస్గా ఇంటెన్స్గా సినిమా దేని తీలే. ఈ స్టోరీ, ది స్టోరీ నీడెడ్ టు బి టోల్డ్ ఇన్ దిస్ టోన్, సో దట్ ఇంటెన్సిటీ వాజ్ వెరీ న్యాచురల్ టు ద స్క్రిప్ట్. సో ఇట్ వాజంట్ ఫోర్స్ ఫిట్ ఇన్ టు ద స్క్రిప్ట్. సో ఫార్ మీ, because I've spent enough time writing it, making it, doing post-production, so it's like, yeah, this is an intense film. So okay, it's catching people by surprise. They didn't expect this much intensity or whatever. So coming back to what you said, what was the question again? Ante aa love lo emotion. Yeah. So you are not thinking in terms of ikkada ippudu ee emotion తీసుకోరావాలి. You are just ఒక ఫ్లో పట్టుకొని ఆ ఫ్లోలో వెళ్తున్నారు అంతే. ఆ ఫ్లోలో న్యాచురల్గా అన్ని పేపర్ మీద పడిపోతున్నాయి అంతే, లిటరలీ. సో ఇట్స్ జస్ట్ ఇన్స్టింక్ట్స్, యూ క్యాచ్ హోల్డ్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్స్టింక్ట్స్ అండ్ యూ కీప్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. వన్ థింగ్ ఐ ఫీల్ ఇస్ వెరీ ట్రికీ టు రైట్ ఈస్ కామెడీ. Because you're writing comedy, even that you write in a flow, but when you're reading the script again, then you start writing your second draft again, you start writing your third draft again, and then you make the film, and then you edit, you watch it again and again and again and again. It's just not going to be funny anymore. Agreed. Okay? Like, how can something that's really funny keep being funny like after 150 times of watching it? And comedy is one of those weird things where it's ugly in a theater when a film's trying to be funny and it doesn't land. It's one of the worst atmospheres in a theater. You can sense the tension. You can, like as a filmmaker, especially when I watch another film and I'm realizing the comedy is not landing, I start feeling nervous. I start panicking. Like, ayyo, land avatledu inta, because irritation kanna cinema lo inke irritation ekku undadu. It gets very irritating and annoying when people are trying to be funny and you don't find it funny.
So I think that is the trickiest part, because one, what you find funny, another person might not find funny. So you have to write something that doesn't feel just funny for you, that you're hoping that at least 60% in the theater will laugh. Then you're okay. At least 60% should laugh. And what you found funny when you wrote, after multiple readings, after making, after editing, you won't. So you just have to keep going back to your first reaction. Or ఒక్కసారి మీరు ఏం అనుకోకపోతే లోపల వెంటనే ఎవరెవరినో మేము ఎడిట్ లోపల తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఈ ఒక సీన్ ఒకసారి చూడండి చెప్పి ఐ విల్ బి వాచింగ్ దెమ్, అబ్బా నవ్వుతున్నారు ఓకే. అండ్ ఇఫ్ దర్ నాట్ లైక్ ఓ షిట్, అండ్ యూ లాస్ట్ సో మచ్ జడ్జ్మెంట్ దట్ అట్ దట్ పాయింట్ యూఆర్ నాట్ ఈవెన్ షూర్ హౌ టు ఫిక్స్ ఇట్. సో లక్కీలీ there isn't one comedy scene in The Girlfriend. So that problem wasn't there. But I remember like the Vennela Kishore scenes in Chi La Sow. Again, it's like this, అది కాకి అనాలా నైవిటే అనాలా ఏంటో తెలియదు, కానీ ఐఎమ్ ఫస్ట్ టైం ఫిల్మ్ రాస్తున్నా తీస్తున్నా అంతే. ఐఎమ్ లైక్ కిడ్ ఇన్ అ క్యాంటీ స్టోర్, ఐఎమ్ లైక్ ఐఎమ్ గెటింగ్ టు మేక్ అ మూవీ. సో చాలా కాన్ఫిడెంట్గా తీసా. బట్ ఇన్ ఎడిట్ దట్ హ్యాపెండ్. ద మోర్ అండ్ మోర్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్, ఐ వాజ్ లైక్, is this comedy working or is it not working? I don't know anymore. So yeah, that's tricky. I think the emotion part, అది ఫ్లోలో నీట్గా వచ్చేస్తుంది. The characters will tell you what to do, how to do, and how to పండించిఫై the emotion. Comedy is... అదే అనుకున్న, సినిమాల్లో ఉన్న మూడు ఏదో ఎమోషనల్ పట్టుకుని నేను క్వశ్చన్ అడిగితే అసలు లేని సినిమా కామెడీ గురించి చెప్పారు. ఐ లైక్ ఇట్. No, yeah, see, again, I might write it badly or I might write it well, but I have never found writing emotion stuff. Because I'm just being obedient and listening to my characters, and I'm writing what they're asking me to write. So I've never found it tough. సో నెక్స్ట్ నాకు అనిపించినది, దిస్ మైట్ సౌండ్ వెరీ వేగ్, కానీ అలాగ మనం మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఐ విల్ జస్ట్ టాస్క్. ఇప్పుడు మనం చాలా సినిమాలు త్రూ అవుట్ ద సో సారీ టు ఇంటరప్ట్, మీరు కూర్చొని ఫుటేజ్ అంతా చూసుకున్నప్పుడు ఎక్కడైనా మరీ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను అనిపిస్తే దయచేసి కొంచెం ఎడిట్ చేసుకోండి. పర్మిట్ రూమ్ లో ఏమి ఎడిట్ చేయరు, అలాగే పెట్టేస్తారు. అదేనా బాధ. అదే నచ్చుతోంది కూడా. ఫెయిర్ ఎనఫ్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ సినిమాలు చూసుకొస్తూ ఉంటుంటాం కదా, మనకు ఒక అలవాటు అయిపోతుంది. ఈ సినిమా ఈ జనాలకు అలవాటు చేసేసింది ఒక ఇమోషన్ అని. అది లవ్లో కానివ్వండి, హ్యాపీ ఎండింగ్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ద క్యారెక్టర్ కంప్లీట్లీ బీయింగ్ సో మ్యాడ్లీ ఇన్ లవ్, అది కొంచెం లార్జర్ దెన్ లైఫ్ వెళ్తూ ఉంటుంది కదా. సో యాజ్ ఆడియన్స్ కానీ, ఫస్ట్ యూ బీన్ ఆడియన్స్ లాగా మీరు చూసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే నవ్వు ఇప్పుడు రైటర్ డైరెక్టర్ లాగా చూసినప్పుడు కానీ, అరే ఈ సినిమాలు ఇలా తీసి 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 మన వాళ్ళని కండిషన్ చేస్తారు, ఇప్పుడు నా రైటింగ్ వేరేలాగా వచ్చి వీళ్ళని ఏమన్నా అంటే ఆ ప్యాటర్న్ని బ్రేక్ చేస్తుందా అని ఎప్పుడన్నా యూ గాట్ ఎనీ కంప్లైంటా ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్? కంప్లైంట్ అంటే అరే ఇప్పుడు నేను ఇలా రాస్తున్నా, వీళ్ళందరూ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ నేను ఇలా రాస్తున్నానని రైటింగ్ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడన్నా యూ ఫెల్టా అని? అంటే బికాస్ వీ హ్యావ్ బీన్ కండిషన్ విత్ సో, అంటే చాలా రొమాంటిక్ ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి, మనకి చాలా ఇంటెన్స్ ఫిల్మ్స్ వచ్చాయి, బట్ దే ఆల్ ఫాలో ఒక బర్డ్స్ ఐ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే కొంచెం ఒక కంఫర్టబుల్గా ఆడియన్స్ని ఫీల్ చేయించేలాగానే ఉంటాయి అవి. సో వెన్ యూ రైట్ ఇన్ యువర్ స్టైల్, అది ఇది ఇలా అలవాటు చేసి చేసి వచ్చారు జనాలకి, ఇప్పుడు నేను వేరేలాగా రాస్తే ఇజ్ ఇట్ అ కర్స్ అని ఇప్పుడన్నా యూ ఫెల్టా? వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. I'm going to give you one more 20 mark answer now. నాకు అదే కావాలి. It's a very interesting question though. There's two ways of looking at that question. One, the problem itself. Me as a filmmaker, the questions I ask myself are, so many people have done this. So then, is the story that you have really worth telling? Is there anything that's bringing a freshness antaru? But I think what people really mean is, are you bringing a perspective to that story that hasn't been explored before? Or at least hasn't been explored too much before. It's in the minority. It's been explored, but it's in the minority. So that's the question I'm asking myself. I'm never asking myself, అరే జనాలు ఇలా అలవాటు పడిపోయారు, ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వెళ్తే ప్రాబ్లం అవుతుందా అని అడగను. ఐ ఆస్క్ మై సెల్ఫ్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళకపోతే ప్రాబ్లం, బికాస్ ఆల్రెడీ చూసి 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 బోర్ కొట్టేసింది జనాలకి, ఈజ్ వాట్ ఐ యూజువలీ ఆస్క్ మై సెల్ఫ్. అండ్ దెన్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో దిస్ థింగ్ ఆఫ్ సెన్సింగ్ when a saturation point is kicking in for a certain kind of cinema. Now the trick with that is, by the time I don't try to predict it. Okay, I don't go into that zone, because ఈ ట్రెండ్స్ అనేది మారుతూ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు 5 months ఒకసారి, కొన్నిసార్లు 1 year ఒకసారి, కొన్ని అలా.
So I try to stay away from that. So I always say have an honest approach. If it's a story you want to tell honestly, and if ఇది చెప్పేది వర్త్ అని నీకు అనిపిస్తే నువ్వు వెళ్ళి చెప్పు, ఎక్కువ పట్టించుకోకు. దీస్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ యువర్ కంట్రోల్ ఎనీవే అని. బట్ ఇది తీసేటప్పుడు కొన్ని నాకేమనిపిస్తాయంటే ఇంట్రెస్టింగ్లీ ద గర్ల్ ఫ్రెండ్కి ఏం జరిగిందంటే 2021 Feb I signed a film for Geetha Arts having narrated a story to them. They said okay, give me an advance. By June I had finished a draft, ఫస్ట్ డ్రాఫ్ట్ ఆఫ్ దట్ స్టోరీ. ఇనిషియల్లీ చెప్పినప్పుడు నా దగ్గర స్క్రీన్ ప్లే లేదు, సో నేను నరేషన్ ఇచ్చి ఓకే అయ్యాక నేను స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నా. జూన్లో స్క్రీన్ ప్లే రాసుకోగానే జూన్ ఎండ్ కల్లా రష్మికకి నరేషన్ ఇచ్చాం. షీ సెడ్ ఓకే టు ద ఫిల్మ్. సో వీ గాట్ ఆన్ బోర్డ్. సో రష్మిక, గీతా ఆర్ట్స్ అండ్ myself were supposed to make a different script. Okay. For X number of reasons, we couldn't start that film for 2.5 years. Okay. COVID third wave happened first. Initially, when she signed on itself, she had a bunch of projects in her hand. So she told us very clearly, it'll be at least next year, like June lo cheptunna. So next year, Feb, March, by the time she can come. Next year, Feb, March was third wave. That threw all her dates in disarray. It threw a bunch of things in disarray. We couldn't start the film. And then a bunch of things happened. External, internal, bunch of reasons. We couldn't for 2.5 years start the film. Okay. ఈ 2.5 years process లో నాకేం ఫీలింగ్ వచ్చిందంటే ఐఎమ్ జస్ట్ అబ్జర్వింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్స్ హ్యాపెనింగ్. ఐ ఫెల్ట్ దెర్ ఈస్ అ సైకిల్ షిఫ్ట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రైట్ ఫిల్మ్ టు మేక్ ఇన్ దిస్ సైకిల్ అని అనిపించింది. సో అప్పటికి ఇంకా క్లారిటీ లేదు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయవచ్చని, బట్ వీ న్యూ వీ వర్ గెటింగ్ క్లోజ్. సో ఐ వాజ్ లైక్ దీని మీద ఇంతకన్నా ఎఫర్ట్, ఇప్పుడు ఒక్కసారి షూట్ స్టార్ట్ అయిందంటే డబ్బులు, meter is down. So then I don't want to get it to a stage where now money is beginning to get spent, but I am having doubts. So I went to my producer and said, I'm not sure we should be making this film now. So avi jarugtayi because I felt like it's not the right cycle for that film. So at that point actually Dheeraj and Vidya garu are producers. So Dheeraj went and told Rashmika, director is saying ఇప్పుడు ఈ సినిమా వద్దంటే అదేంటి స్క్రిప్ట్ బాగానే ఉంది కదా అంటే, he said he has a script that he wrote before this in 2020. I've read it. అది బాగుంటుంది, మీరు అది ఒకసారి చదువుతారంటే షీ సెడ్ షూర్ సెండ్ ఇట్ టు మీ. దట్ దెన్ హీ కాల్ మీ అండ్ టోల్డ్ మీ ఆ స్క్రిప్ట్ పంపించండి. అవునా ఆ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడా ఈ సెడ్ పంపించండి మీరు అంటే పంపించా. అండ్ షీ ఇమీడియట్లీ లైక్ ఇట్. అది తను చదివి 2.5 monthsలో షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాం. సో అది కొన్నిసార్లు అదైతే చూస్తా. నౌ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ దట్ పర్సనలీ ఫర్ మీ ఇలా తీసి అలవాటు చేసేసారు. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అగెన్స్ట్ ద గ్రెయిన్, ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు బి అ ప్రాబ్లమ్? ఐ డోంట్ థింక్ ఇన్ దోస్ టర్మ్స్. ఐ షుడెంట్ గో అగేన్స్ట్ ద గ్రెయిన్ అనో, ఐ షుడ్ గో అగేన్స్ట్ ద గ్రెయిన్ అనో నా థాట్ ప్రాసెస్లోనే రాదు. ఎందుకంటే ఫార్ మీ ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఐ డోంట్ సిట్ అండ్ థింక్ ఆఫ్ స్టోరీస్. లైక్ ఇప్పుడు ఈ టైప్ సినిమా తీయాలి, ఒక స్టోరీ ఆలోచించు. ఇప్పుడు దాకా నాకు ఆ స్కిల్ సెటే లేదు. ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ టాలెంట్ టు హ్యావ్. Those are the guys that will really flourish. I don't have that skill set. I can't like so many times I've had producers tell me, ఈ హీరోకి మీతో పనిచేయడానికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, తప్పన ఆయనకు ఒక స్టోరీ ఆలోచించండి. చాలాసార్లు ట్రై చేశా, నా వల్ల కావట్లే. ఐ హ్యావ్ నెవర్ బీన్ ఏబుల్ టు కమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ దట్ హెస్ ఎక్సైటెడ్ మీ. ఫర్ మీ ద ప్రాసెస్ హెస్ ఆల్వేస్ బిన్ ఐ సీ సంథింగ్ ఆర్ ఐ సీ సంథింగ్ అండ్ దట్ ట్రిగర్స్ అన్ అదర్ థాట్, ఆర్ ఐ సీ సంథింగ్ అండ్ ఐ ఫీల్ ఇంటికి వెళ్తా, సడన్గా ఒక రోజు తర్వాత there's something there, and then the next day a story starts forming around it. This has always been my process. So ఈ ప్రాసెస్లో ఇది చాలాసార్లు తీసేసారా, ఇది అసలు తీయని మ్యాటరా, ఇది ఆ ఈక్వేషన్లోనే నాకు రాదు. ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక స్టోరీ ఫామ్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు అట్ దట్ పాయింట్ యూ ఆస్క్ యువర్ సెల్ఫ్, హ్యాంగ్ ఆన్ అ సెకండ్, ఇస్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఫ్రెష్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ సంథింగ్ పీపుల్ హ్యావ్ మేడ్ టూ మెనీ టైమ్స్? అండ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఆస్కింగ్ మై సెల్ఫ్ ది ఆపోజిట్ క్వశ్చన్. ఇది జనాలు చూసి అలవాటు అయిపోయిందంటే ఇది వద్దు, ఇది ఎందుకు మళ్ళీ తీయడం అని పక్కన పెట్టేస్తాను. సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఆస్కింగ్ మై సెల్ఫ్ ది ఆపోజిట్ క్వశ్చన్. అరే ఇప్పుడు ఒక స్టోరీ అయితే ఫామ్ అయింది, ఆ ఫామ్ అయ్యే టైంలో నాకు ఈ థాటే లేదు. స్టోరీ అయితే ఫామ్ అయింది కదా, ఇది జనాలు చూసి అలవాటు అయిన స్టోరీనా కాదు కదా, అయితే ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్, ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్. సో what a horribly roundabout answer. I don't even know if I was clear, but you asked me such a deep question that I am going into my psyche and trying to answer it. So I think I'm getting lost in my own thoughts. I hope I conveyed it clearly, but yeah, hey, don't do this to me, man. Permit room makes me
look like a guy who doesn't know how to communicate. But yeah, never mind. So ఇంత డీప్ క్వశ్చన్ అడిగిన తర్వాత ఒక్క ర్యాండమ్ యాస్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం. please. What is the Ask weirdest me a question to which I can give a yes or no answer. Please. one word answer? What is the weirdest place that you got an idea? ఇక్కడ ఇది పెట్టచ్చు సినిమాలో అని చెప్పి, అంటే weirdest place ఇక్కడ కూడా వస్తాయి ఐడియాలు అనిపించింది. Almost all of my ideas come when I'm sitting in the loo. I wanted that. When I'm sitting in the loo is when my mind is at its most fertile. So I have nothing else to do. There are no other distractions. And I'm just sitting and thinking and my mind starts wandering beautifully. So yeah, that is my that. And I think even more productive than that. Actually, that will be number 2. Even more productive is when the lights are off. My wife's on bed. I'm on bed, but I'm not able to sleep, and she's gone to sleep, so I can't even talk to her. So she's slept off. మజ్బూరీలో ఇప్పుడు But నాకు నిద్ర రావట్లా. For some reason, ఆ రోజు నిద్ర రావట్లా. I either took a long nap in the afternoon or whatever. నాకు నిద్ర రావట్లా. Lights are off. There is nothing to do, and my wife is already asleep. అంటే అప్పుడు సడన్ గా mind starts wandering. It will go in beautiful directions. Stories start taking shape. These are my 2. I don't know if this is weird, but సో కమింగ్ టు రెస్పాన్సెస్, వీ హ్యావ్ మెంబర్ క్వశ్చన్ సెగ్మెంట్ అని ఉంటుంది అనమాట మా దగ్గర. సో వీ పుట్ అవుట్ రాహుల్ రవీంద్రన్ వస్తున్నారు, ఇట్లా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ అని చెప్పి. సో వీ హ్యావ్ సమ్ మెంబర్ క్వశ్చన్స్ టు ఆస్క్ యూ. ఒకసారి విల్ గో త్రూ దెమ్. సో Sun999S ఏమంటుందంటే, హలో రాహుల్ సార్, ఇన్ 2025 వేర్ విల్ బి అర్జున్ అండ్ అంజలి? విల్ దే బీ స్టిల్ హ్యాపీలీ మ్యారీడ్? Will you think about them and play in your head given that they took a decision overnight? right. Overcame a strong trauma, sacrificing solo backpacking across Europe and maybe a sports car. అంటే అదే నా ట్రామా. అదొక ట్రామానా? No, it was a sweet film. I have very fond memories of that film, and I have a lot of affection for Arjun and Anjali. And I've just made a very intense film that gets very emotionally dark. So I want to come out of that and say, I think they'll be very happily married. I do believe in happy marriages. And I would like to think Arjun went on a Euro trip with Anjali and realized it's so much better doing a Euro trip with someone you love and someone whose company you like than going solo. And yeah, I'd like to think they're very happily married and things are going strong for them. They probably have a child by now, and that would be fun. So they're experiencing the joys of the early parenthood. So yeah, I think that's where they'd be. And it sounds so much better, no? Let's not get dark with it for the sake of it. Yeah. అంటే ఇప్పుడే ఆలోచించారా, లేకపోతే ఈ క్వశ్చన్ వల్ల ట్రిగర్ అయింది ఈ థాట్, లేకపోతే డిడ్ యూ ఎవర్ గివ్ ఇట్ ఎ థాట్? So ఇప్పుడు I've actually had 2-3 producers. In fact, my current producer Dheeraj, my co-producer, is one guy who keeps saying, Chi La Sow sequel ఆలోచించండి తీద్దాం అని. And Ruhani once in a while keeps telling me, Rahul, what are you doing? Think of a sequel. Let's make a sequel. I miss being Anjali. She keeps telling me that. So I have given it a thought. Okay. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వర్షన్ అయితే ఇట్ బి ద మోస్ట్ బోరింగ్ ఫిల్మ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఏముంది దాంట్లో? ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడానికి ఓకే, జనాలు వస్తారా? ఈ 2 minutes లో ఇలా చెప్తే ఇట్ పుట్ ఎ స్మైల్ ఆన్ అవర్ ఫేస్, వీఆర్ హ్యాపీ. ఇది సినిమా అయితే తీయలేను. I don't want to do a sequel for the sake of doing it. If I genuinely feel at some point that I have a story that I really want to go tell, I'll go tell. Otherwise, ఊరికే సీక్వెల్ తీయాలని అయితే నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు. ఒకసారి ఒక స్టోరీ ఐడియా వచ్చింది. అండ్ మై థాట్ ప్రాసెస్ వాస్, అరే ఇది అర్జున్ అంజలితో తీస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇది చీలా సౌకి సీక్వెల్గా తీస్తే ఎలా ఉంటుందని. అండ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జానరా. ఓకే, సో ఇది నేను ఆదిత్య అన్న ఏడి చెప్పా కదా, నాకు ఒకరోజు అరే అది నా దగ్గర ఒక కథ ఉంది, ఇలా అర్జున్ అంజలిని పెట్టి తీస్తే ఎలా ఉంటుంది సీక్వెల్ లాగా అని చెప్పి నేను కథ నరేట్ చేశా. హీ స్టాప్డ్ షార్ట్ ఆఫ్ స్పిట్టింగ్. ఏం స్టోరీ ఇది, అండ్ చీలా షోకి సీక్వెల్ ఏంటి, అసలు మీకు ఏమైనా పిచ్చా అన్నాడు. ఓ ఇంత స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్ వస్తే వద్దురా బాబు అనుకున్నా. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐ ఎండ్ అప్ మేకింగ్ ఇట్. సో చెప్పొచ్చేమో. ఇదేంటంటే థింగ్స్ ఆర్ నాట్ సో రోజీ బిట్వీన్ దెమ్. And there's an increasing space between them where they suddenly feel like they don't understand each other very well and all that. And Arjun goes on a trip. The idea was that it'll either probably be a Euro trip,
and he's gone to the mountains somewhere, either say Dharamshala in India or Kulu Manali or in Europe. Okay. And he meets a girl there. And he starts, నేను స్టోరీ చెప్పేస్తాను, లేదు నాకు మళ్ళీ నచ్చి నేను తీయలేకపోతే ఇప్పుడు చెప్పేస్తే సరే పర్లేదులే చెప్పేస్తాను, I don't think I'll make it. So the idea was that he meets this girl and they hit it off. There's a very easy chemistry, the conversations are great, he's really liking the company, and he's been missing that. Things are not great between them, so Anjali, who used to be his best friend, he misses that girl now, and somewhere things are not great because of that. There's suddenly this girl who's all that he's been missing. And tension ఏంటంటే will end up cheating on Anjali అనేది tension అనమాట. And this girl, after a certain point, it's very obvious that she's interested in him, but she doesn't say it. She's also waiting to see if he'll take a first step. And the first thing he says very honestly is he talks about his wife and that he's married. So at one point, finally, or rather the climax was that there is a moment and you can cut the sexual tension with a knife, and that girl actually leans in for a kiss, and you're wondering if Arjun will kiss her back. He's about to, but he stops her. I said, I'm sorry, I can't do this. What I have with my wife is too precious. They're facing problems, but I want to go back and work it out with her. I'm sorry, entered. It's nothing to do with you. Please don't be offended, entered. And that girl suddenly starts turning green, and her expression changes, and she begins to evaporate. And you realize she's a ghost. And you realize she's been in that hill station. Nobody else sees her in the film. Only Arjun sees her. And you realize she's been doing it to a lot of men. And if they kiss her, she basically committed suicide because her husband cheated on her. And if they kiss her, she kills them. And the only way she will get mukti or salvation is if finally a man doesn't kiss her. And Arjun's that man. And she finally gets salvation and she evaporates. And she says thank you to Arjun before evaporating. Because she's been doing this for decades. And she's yet to meet a man. And her thing is that I will slowly play the game. So it almost plays out like a meet cute love story where they're courting each other. She's charming, she's pretty, she's everything a man wants her to be, all this. And then she finally takes it to a point where she leans in for a kiss. And if the man kisses her, she kills them. Arjun's the first one that doesn't kiss her. And she says thank you to him and she evaporates. ఇది నేను నా ఏడికి చెప్పా. వాడు ఎలా చూసారంటే ఇది చీలా సో సీక్వెలా, ఇది అసలు ఒక స్టోరీనా, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? एकदम से वक्त बदल दिए, జజ్బా బదల్ దియే. ఏదో ఒక ట్రిప్లో బ్రో. అరే అందరు ఇప్పుడు ఏంటి స్టోరీ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక సినిమా వచ్చింది, ఫస్ట్ మూవీ వాజ్ అబౌట్ ట్రబుల్స్ ఇన్ మ్యారేజ్, సెకండ్ మూవీ వాజ్ అబౌట్ ట్రబుల్స్ హ్యావింగ్ అ కిడ్. యూజువలీ టిపికల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇవే. ఇవి ఫార్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇట్ తీయకూడదు, వి షుడ్ షాక్ పీపుల్. ఏంటి చీలా సోకి ఇలాంటి సీక్వెల్? సో అప్పుడు ఈ స్టోరీ వచ్చినప్పుడు అరే ఇది బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి, బట్ వాడు ఇచ్చిన రియాక్షన్ కి కదా వదిలే, నా స్క్రిప్టే పక్కన. స్క్రిప్ట్ స్టార్టింగ్ లో నరేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ వెరీ అన్కానీ, అసలు దీనికి సంబంధం నాకు ఇంట్లో వెళ్ళాలి వంటిలో ప్రియ గుర్తొచ్చింది ఫస్ట్. ఓ ఇది ఓకే అనుకుంటున్నా. సో యా, నాకు somehow I was very excited by this thought of this woman. It's like I thought of, and in my head it is wrong. You had one bad experience, so you're now taking revenge on an entire you know. So it's like ఇది బాగుంటుంది కదా, బట్ at the same time her agony, her angst. సో ఇలా చేద్దాం. అండ్ దెన్ సడన్లీ ఇనిషియలీ ఇట్ వాజ్ నెవర్ అబౌట్, ఐ క్రాక్ దిస్ ఐడియా. నాకు ఫస్ట్ క్లైమాక్స్ వచ్చింది. వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ గర్ల్ హూ లీన్స్ ఇన్ ఫర్ అ కిస్ అండ్ ద గై స్టాప్స్ హర్ అండ్ దట్ గర్ల్ స్టార్ట్స్ evaporating and says thank you. I have been waiting decades for a man to not kiss me back. You're the first one to do it. And from there, I don't know why, I was like, what if it is Arjun? What if it is Chi La Sow sequel? So yeah. So there, I've given away one of my story ideas. I can't even make it now, but I think it's too out there. I don't think I'll make it anyway. So it's okay. ఒక్క థింగ్ ఏంటంటే రుహాని wouldn't have been happy. Yeah, she's not there in the film. Papa, she's only like, make a sequel like,
వచ్చిన సీక్వెల్ sequel తీస్తున్నా and కానీ నేను లేనా. She wouldn't be there in the film. But it's like starting no, he leaves home and there is a very uneasy Cameo goodbye basically. between them. And then the end scene was that he comes back home. So she would have been in 2 scenes. Starting and scene, climax లో. he comes back and she's still in that hangover of things are not great between us. He comes back, he suddenly looks at her differently. He hugs her and he hugs her very warmly. And he says, I don't care what problems we have. There is nothing more important to me in this world than you. I want to make this work. I'm sorry. నా తప్పు కాని విషయాలకు కూడా I'm sorry. నా తప్పు ఉన్న విషయాలకు కూడా I'm sorry. Please I don't want to be like this. How good were we together? You were my best friend. We were so compatible. Can we try and find that Arjun and Anjali again? Was the end scene. So she would have been in 2 scenes. So yeah. Rohani would have been like, అలా ఒక లుక్ ఇచ్చేది నాకు. So yeah. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దిస్ ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ సినిమా Is this the first time somebody narrated a script on Permit Room? అంతే ఒక ఫీల్ గుడ్ సినిమాకి ఇలాంటి ఒక ట్విస్ట్ తో, అంటే ఇదే అని కాదు వేరేలా కూడా ఆలోచించవచ్చు అనే దానికి ఒక బీజం లాగా ఫర్ ద పర్మిట్ రూమ్ కి ఆస్పైరింగ్ రైటర్స్ యాక్టర్స్ ఎవరన్నా వాళ్ళందరికీ వీడెట్లా రైటర్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అసలు. ఇలాంటి చెత్త ఐడియాస్ వస్తే ఇది చెత్త ఐడియా అని తెలిసే నేను తీయలేదు. సో నన్ను జడ్జ్ చేయకండి. చెప్పేశారంటే కూడా యూ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓ వావ్, ఇది మన ఆన్సర్ లాగా ఉంది, ఇది పెద్దది. ఇది ఇప్పుడు చూసి నన్ను తిట్టుకుంటాడు. సో గురురాజ్ సావంత్. గురురాజ్ సావంత్. Hi, Chi La Sow is one of the special stories. I recommended to my people and everyone loved it. Thank you man, how sweet. And first మన క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, how do you work on conversation? They blended so well. Idi I think we answered, no? Yeah, we did. So yeah, I gave a rather long answer. So yeah. So how was directing yourself like? Okay, interesting. Yeah. Okay. Hesham is like a magician, super excited to see what you guys cooked. Can you share any funny surprise moments while working on the film? Okay. What's your take on the sensitive topic in the film without revealing anything? Okay, that's tough. How do I talk about it without revealing anything? But yeah, how did your perception on being there for your people evolved over the years? Wow, that caught me off guard. No other question was leading to that question. Okay, but that's okay. Looking forward for more beautiful stories from you, Anna. Have a great day. Excited to see the girlfriend at the cinemas. Thank you, man. Thank you so much. Really sweet of you, Gururaj. He's the OG guy for us. Oh, really? Yeah. Gururaj Saw. Then I like you even more, Gururaj. Yeah, keep supporting Permit Room. How do you work on conversation? We answered, right? How was it directing yourself like? I didn't enjoy it. Girlfriend's the first time. I did it because we were running out of time and I couldn't find anybody else. So my team from the beginning kept saying, "Mere jeste better ani." I was like, "Oddu ani evaro try chesam." Another interview I already mentioned. My first choice was Sandeep Reddy Vanga. So I asked him, and he wasn't very comfortable acting. He's like, "Edo oka scene cameo ante ne maanatilo chesa gani. I don't think I'm comfortable acting. I don't want to annaru." And then I asked Vennela Kishore, but it's not a comic role. నీకు ఏమైనా పిచ్చా, ఏం మాట్లాడుతున్నారు, ఈ రోల్ నాకేంటి అన్నారు. కాదు, మీకు పొటెన్షియల్ ఉంది, మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అన్న. ఏం అక్కర్లేదు, జనాలు కామెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు, రాదు, మళ్ళీ డిసప్పాయింట్ అవుతారు, నీ సినిమాకే అది బ్యాడ్ అన్నారు. సరే ఓకే వదిలేసి అదెన్ థాట్ ఆఫ్ 2-3 అదర్ పీపుల్. షూట్ డేట్ వాజ్ అప్రోచింగ్. ఫస్ట్ షెడ్యూల్లోనే ఆ క్యారెక్టర్ సీన్ ఉండింది. సో లైక్ ఇంకా సరేలే చేసేద్దామని చేసా. ఐ డెంట్ ఎంజాయ్ ఇట్ బికాజ్ earlier in the interview I mentioned I'm not a multitasker. I can only do one thing at a time, and I didn't enjoy having to do 2 things. Also, I found it very difficult to... I have picture clarity when it comes to exactly what I want from a take and when to okay it or how to okay it. But I was... This pressure of... I had to be okaying my own takes, and I was like, "Arey, veed meeda ekko time waste cheyakudu," which I never feel about any other actor. But I don't think... I am one of those actors who doesn't like watching myself on screen, who will never think that I'm good. So there are some actors like that, and there are some amazing actors like that. Nenu amazing kuda kaadu. So it was. But the one lesson I had, one takeaway I had was that I thought I'd never be able to do it even. Push came to shove, I was able to manage. So it's like, oh, maybe you can manage. Maybe it's not that hard. So I was like, tomorrow, if a similar situation arises where there is a role that you're not finding anybody else for, then I think I can manage and confidence ochindi. But I didn't enjoy it. I'd rather not do it again.
But if I'm forced to, now I've realized I can pull it off. So సిచ్యుయేషన్ వస్తే yeah. లవ్ Hesham is like a magician, super excited to see what you guys cooked. Yeah, Hesham's given us some lovely songs. It was a very tricky film to score music for. Because ఇది సినిమా వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడాల్సిందేమో, బట్ ఈ సినిమా పాటలు ఏంటంటే 4 పాటలు ఉన్నాయి, 2 బిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. And they're all, nothing is a choreographed lip sync song. Everything is taking the story forward. It's almost like background score. It's just that it's a montage instead of a scene, so we're using a song instead of music. So one of the first things I decided when I was thinking about the music of the film and what kind of songs I wanted was that there is the script and there are characters in the script, but the 4 songs together are telling a story of their own that exist outside of the script. Because it is from the point of view of a character that doesn't exist in the script. Which you, even if you go listen to the songs now, you won't understand it. But which for me was, you can call it God or you can call it a rooftop lo ekkado kurchoni ee story ni observe chestunna oka observer. But the songs are from a point of view of an extraneous person who doesn't exist in the script. I don't need people to see it that way. I don't need them to understand it. But I think these are the kind of choices that help you create something that is at least unique. Good or bad comes later, that people will tell you, but it's at least unique. So for me, after seeing the film, if you listen to the 4 songs, it is either that God watching this or this neutral observer watching this trying to sing to this girl and she can't hear it. Okay, so it was very tricky to score the music. So it wasn't like this is a sad situation, so we need a sad song. It wasn't like that at all. Because it is this God who is singing to this child who's probably like a favorite child of his, who he has a lot of affection for, and he's singing to her saying, I know what you're going through, I know what's happening, but hang in there. I promise you that you will see light at the end of the tunnel. And then he's talking about, this is the day I promised you. I knew this day would come. I felt your pain. I also felt bad that you had to go through these things. But if you hadn't, this wouldn't have happened. And this was important that it happened to you. So songs, e point of view untai. The very first song is about God watching 2 young people quoting each other, or what, not quoting each other even, but watching something unfold, and he's seeing the funny side of it, but he's singing with irony, because even though he's finding it cute and funny, he knows where this is going to go. So our point of now, it's very tricky scoring for this. So it was a tough time cracking each tune. Now జనాలు చూసి ఏదో వాగాడు బొంగు ఏం లేదు ఇక్కడ చెప్పొచ్చు, నాకు తెలీదు. But it's okay. I think you need to put in the effort. It might work, it might not work. But you need to put in the effort. And I thought it was, this girl is an introvert. She can't express her feelings. And in a sense, she doesn't have really anybody to turn to talk about her feelings. So I felt it'll be interesting to have, it adds to the heartbreak to have someone watching all this, knowing what she's going through, is singing to her, but she can't hear it. I felt that added a nice, beautiful undertone to it. So I liked it. We did it. But yeah. So the music was very tricky. But I think Hesham understood the assignment. I genuinely think we've gotten feedback. I'll be honest with you, right? We've gotten good feedback for the 2 songs we've released so far. And I do think we'll receive good to decent feedback for the next 2 songs coming out, especially the 4th song that will come out. But the truth is, the first 2 songs that I've released, while they've gotten appreciation, it's done decent numbers, but it's not gone ballistic. It's not a 100 million song, which would have been nice had that happened. But somewhere I know that if this film does well, at that point these songs will take off. At that point, how you recall the song and how you enjoy the song will be very different. So at that point, if the film works, I think the songs will take off. So I think Hesham's is a magician in that way అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే the same thing I heard from Shaurya also for Hi Nana. He was also saying the same. Hi Nana film release and the songs exploded. Yeah, exactly. That's what I was film release వరకు ODM ఒకటే హిట్ అయింది.
is like the second song we released is the only song that is not purely from God's point of view. That song is her inner feelings trying to sing to her, ఓకే and God having a conversation with her inner feelings, and she can't hear either. సో అందుకే ఒక్క లైన్ మాత్రం మేల్ వాయిస్లో ఉంటుంది. ఏం జరుగుతోందని నీకు అర్థం అవుతుందా ఏం జరుగుతుంది అని గాడ్ అడుగుతున్నట్టు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. మిగతా లైన్స్ అన్నీ అమ్మాయి ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్ పాడుతున్నట్టు. తనేమో రెండు ప్రాసెస్ చేసుకోలేకపోతుంది. ఒకటైతే వినిపించట్లేదు, ఒకటి ప్రాసెస్ చేసుకోలేకపోతుంది అని. ఇది సినిమా మాత్రం చూసి దీనికి ఇంత మాట్లాడా అసలు బొంగు అంటారేమో నాకు తెలీదు. బట్ but this was the thought process behind it. So it was a fantastic process. So I remember Hesham's like a child. It's a pleasure working with him, and it is because he has a childlike quality that I feel there is soul in his music. There is this one magic, one soul in his music. Agreed. But one funny incident, if I had to tell you, Nadive song first release chesam kada. Nadive song release song anta okay అయిపోయింది, రికార్డ్ చేసేసాడు. we shot a music video for it. ప్రతి సాంగ్ నరేటివ్ని పుష్ చేసే సాంగ్, ప్రతి సాంగ్ మౌంటాజ్ కాబట్టి పెద్దగా ఫుటేజ్ కూడా వాడలేము. ఇట్ విల్ రివీల్ ద స్టోరీ. నదివేకైతే అస్సలు ఫుటేజ్ వాడలేను. సో ఐ సెడ్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ సాంగ్కి ఒక మ్యూజిక్ వీడియో షూట్ చేద్దాం. యాక్చువల్లీ ప్రొడ్యూసర్సే ఐడియా ఇచ్చారు. సో వి వెంట్ అండ్ షాట్ అ మ్యూజిక్ వీడియో which is not, the song is there in the movie but the music video is not there in the movie. So daniki Hesham, he scored this beautiful song that I love and I think will go big once the film releases if it does well. ఆ సాంగ్ షూట్కి 2 days ముందు ఇప్పుడు రష్మిక అండ్ దీక్షిత్ ఒక 4-5 days కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు. అండ్ ఇట్ వాస్ వీ వెంట్ ఫర్ దిస్ కంటెంపరీ డాన్స్ ఫామ్. అది ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఈ సాంగ్కి దిస్ డాన్స్ ఫామ్ వుడ్ సూట్ వెల్ బికాస్ దిస్ డాన్స్ ఫామ్ విల్ ఆల్సో allow me to make them play it in a way where it's intense. It doesn't feel like వాళ్ళు నవ్వుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆడుతున్నట్టు కాకుండా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందని అనిపించింది. సో దెన్ I love this song called Nive and it's the only other song I know in the South that used contemporary dance. So I said, can you get me the same choreographer? So he came on board and I said I obviously don't want the same steps. Everybody keeps saying Nive copy kottaru. Are it's the same dance form ra babu, copy kottaru. Ippudu dappangutundi are dink chiga నేను కొడితే అది ఇంకో కొంచెం వేరే వేరియేషన్ వస్తుంది, కాపీ కాదు కదా. బట్ ఎనీవే so he is no choreographed steps for it also. 2 days before the shoot Hesham gets an idea, final mix just mundu and he does an improvisation. I love that about him. I love people where ఓకే అయిపోయింది కదా ఇంకెందుకు దీని మీద పని చేయడం అని కాకుండా they're excited, they're enthusiastic, they want to do something more. So he's like, bro, I got an idea, you're going to love it అని ఒకటి పంపించాడు. అదేంటంటే he's very child like that way. అదే పాట అదే ట్యూను బట్ సడన్లీ there's like డిస్టిక్ అని క్లబ్ బీట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే Hesham, we've already choreographed for it and the emotion of the song ఈ సినిమాలో వచ్చే చోట ఇది వర్కౌట్ కాదు Hesham. బ్రో బాగుంటుంది బ్రో, మీరు కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి మ్యూజికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అరే నువ్వు ఏదైనా చేయరా, బట్ Hesham ఇది వర్కౌట్ కాదు Hesham అర్థం. అండ్ he genuinely it sounded great, okay, and he was genuinely convinced it will become a bigger hit song and he was probably right, but it just doesn't work for what we've already choreographed and Rashmika and Dheekshith have rehearsed for 5-6 days and it definitely doesn't work for the situation in the film. So then like పాప కొంచెం యూర్ షూర్ బ్రో ప్లీజ్ Hesham వద్దు Hesham అంట. ఓకే బ్రో ఫైన్ బ్రో అని చెప్పి తీసేసాడు. సో Hesham don't hate me man, I genuinely found it very endearing and I love working with you and you know that. So adi sangati. Now again one more 15-mark answer again but what's your take on the sensitive topic in the film without revealing anything? ట్రైలరే కట్ చేయడానికి అలా కొంచెం అయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే వితౌట్ గివింగ్ అవే ఎనీథింగ్ ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ అ టాస్క్. ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది నాకు ఏం తెలియట్లేదు బట్ ఐ వాంట్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ అని అనిపించింది. దట్ వుడ్ హావ్ బీన్ అ టాస్క్. వర్షన్ ఆఫ్టర్ వర్షన్ ఆఫ్ ద ట్రైలర్ ఇక్కడ రివీల్ చేసింది కూడా ఓ పాయింట్ వరకు రివీల్ చేయలేదు. ఇది కూడా కనపడకూడదు, ఇదంతా కూడా కనపడకూడదని. బికాజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైలర్లో రష్మిక స్క్రీమ్ చేసే షాట్ ఉంది కదా, ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. I didn't want people to see that visual before they see it in that scene, in that flow. Then we realized, అరే లీనియర్గా కట్ చేయొద్దంటున్నావు, ఏది రివీల్ చేయొద్దంటున్నావు, ఇంకా ఏముంటుంది ట్రైలర్లో, ఎలా చేసినా ఎక్సైటింగ్ ట్రైలర్ రాలా. దెన్ ఐ ఈజ్డ్ అప్ బిట్ ఓకే కొన్ని పెట్టేద్దాం అని చెప్పి. సో
it is very tough. What I can tell you is, I have already said in certain interviews that it's a film about incompatibility, but that's the first half of the film. The second half of the film is something else. Something else and not completely unrelated. It is still a natural progression of what happens between these two characters, which I can't talk about right now. Of course. So yeah, post-release మాట్లాడితే better. Definitely. Yeah. And కొంచెం one aspect of it is a sensitive topic. And I can't say anything. So I'm sure he would understand. yeah. How did your perspective on being there for your people evolve? ఇది ట్రిగర్ డీప్ క్వశ్చన్ ఇది ఉన్న నాలుగిట్లోకి. And నేను లిటరలీ ఇప్పుడు ఒక 4 గంటలు కూర్చొని I have to understand myself as a person. I have to, how much have I evolved when it comes to this one aspect, ఇదంతా ఆలోచించాలి. But I'll tell you one thing, I have always been, I was raised by, very lucky that I was raised by very normal parents. The more and more I look around me, the more people I see, and I see the scars they carry, and I see how their personality has been shaped, I realize everything goes back to childhood. Everything goes back to the style of parenting you were exposed to. And it's shocking how it is so difficult to unlearn those things. It is shocking how it's difficult to, if somebody has had a traumatic childhood, it is so difficult to shed that baggage. That trauma is so difficult. It defines your personality in ways that you can't. No. For me, I'm very lucky that I was raised by very normal parents. They were just normal. And I've realized that's all you need from your parents. So, because I'm very attached to my parents, this sense of my people has always been extremely strong for me. So I will, and I am the kind of guy who won't judge you even if you're a stranger. If you come and tell me, again, you don't call it politically incorrect now, and now it will actually get boring if I have to censor myself. Because I'm not offending anybody, but maybe I am, I don't know. But Let's for example, you come and tell me tomorrow I murdered somebody, my reaction, what happened, why, under what circumstances, what made you do it, and that I will first try to understand why you did something. I will first try to understand what made you behave a certain way. సో నేను స్ట్రేంజర్స్తోనే అట్లా ఉంటా. సో ఇంకా మా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినా అయ్యింది కదా చూసుకుందాం టైప్ నేను. సో ఐ హావ్ ఆల్వేస్ బిన్ దట్ గై. మై పీపుల్ ఆర్, ఐఎమ్ లైక్ ఐఎమ్ నథింగ్ వితౌట్ దెమ్. ఇట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ ఇన్ మై లైఫ్ that I can't, like that one carefully built world that you have, especially when it comes to, you are born into the world that your parents have created for you. That in its own way is special. But when you find your woman and you fall in love and you get married and then together you build a world for yourself and then you bring 2 other lives into this world, it's there is nothing that even comes remotely close to being as important. Nothing. Like tomorrow, I hope I'm never put in that situation. If tomorrow somebody had to say, for the sake of your children, you have to give up your filmmaking career, I won't even hesitate. Bongo. So yeah. ఇంతకన్నా ఏం చెప్పాలో తెలియదు. ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నేను ఎక్కడితో ఆపేస్తా. Yeah. Wonderfully answered, but yeah. Almost everything's about Chi La Sow. Thank you. Makes my day. Yeah. Next time I come, I really hope girlfriend does well and it's all about the girlfriend. Please God. So it's the same guy. Sun Triple Nine మళ్ళీ పంపించాడు. Oh, okay. Yeah, really like Chi La Sow movie. The characterizations, plots are engaging, especially music by Prashant Vihari. Post is Velipomake, which is another good BGM. I'm so glad he brought that up. Okay. Thanking you, providing the BGMs as BGMs of the movie as OST track in YouTube, which we revisit. I love it. Me too, man. I revisited too. I think Prashant did an amazing job. Yeah. Presently liking the songs of Girlfriend. That is wow. What a Nadive, especially from 127 to 144, bro. Right. Okay. No chance we would have missed it. Oh, I think it might be the Chennai or / Nadaswaram interlude, and I have an interesting story about that. I'll tell you. It's how do running. you communicate music directors to get the soundtracks which turned Tugs and chugs the heartstrings. Thank you, man. I really hope so. Will you play the BGM during production, shoot and prepare short division as per as the beats and the nuances? No, I don't do that. Kudos to Hesham for the music. Looking forward to the BGM of Prashant. Oh, so he knows Prashant is doing the BGM. Yeah, great. Okay. Trailer choosy. Video song and composition, setting and actors. Lovely.
So we go one by one. Prashant Vihari is, I got to talk about Hesham. I'm glad someone brought up Prashant's topic as well. He's my love. I love working with that boy because, again, వీడేదో పెద్ద డేవిడ్ ఫించర్ లాగా ఫీల్ అయిపోతున్నాను అనుకోకండి. అంత సీన్ లేదు, నేను అస్సలు అలా అనుకోవట్లేదు. ఐఎమ్ అ గై హూస్ లెర్నింగ్ అండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ 3 films old and the third is yet to release. But especially when I'm writing a character-driven film that is complex, where the emotions are complex, you should ఒక్కసారి వచ్చి you should be a fly on the wall in my discussions with Prashant. మీకు పిచ్చెక్కిపోద్ది, అరే ఏం మాట్లాడుతున్నారు, అది నీకు ఎలా మ్యూజిక్ కొడతాడరా అన్నట్టు ఉంటుంది. నేను ఉంది బ్రో, ఇక్కడ ఈ పర్స్పెక్టివ్స్ ప్లే అవుతున్నాయి, ఇది డైనమిక్, నేను ఈ సీన్ రాసింది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ మీనింగ్ కోసం. సో ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ ఇదంతా వదిలేసి ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండాలంట. దానికి ఒక 15 minutes నేను ఈ ఆర్ఆర్ వింటుంటే it should interact with the character in such a way that it is evoking this emotion in my head అన్నట్టు ఒక 15 adjectives చెప్తా. ఎవరైనా ఓకే అని చెప్పి నేను కొడతానంటే కొడతారు. ప్రశాంత్ మొత్తం వింటాడు, ప్రతిదీ లోపల తీసుకుంటాడు, ఇట్లా వింటా ఉంటాడు. బ్రో నేనంతా చెప్తుంటే నాకు ఒకటి మైండ్లో వస్తుంది, నేను ప్లే చేస్తా వినండి బ్రో అంటాడు. నేను చెప్పింది అంతా ఉంటుంది బ్రో దాంట్లో. I'm like, అరే I love you అరే. It's just we're a great fit. We're just like Rashmika and me are an amazing fit. It's like we have a beautiful working rhythm together. How I would naturally like to direct an actor is how she would naturally like to be directed by a director. So we were a great fit in terms of director actor. Prashant's like that for me. So it was beautiful doing the BGM of this film as well. And if you're somebody who keeps revisiting Chi La Sow's BGM, I think you're going to really, really like the Girlfriend's BGM, because the Girlfriend's score is far more complex. And man, how he's brought that complexity through his music, unbelievably good. So I think you're going to like the OST of, we will definitely be putting out the OST of the Girlfriend. I think this gentleman's going to enjoy it, or is it a lady or a gentleman? Sun triple line ante edana anukochu manam, but yeah. Okay, yeah. So that is that. Then thank you for providing BGMs, presently liking the songs of the Girlfriend. Thank you. Nadive, especially from 127 to 144, I am guessing it's the first interlude. So Hesham did something interesting. నాకు స్క్రాచ్ పంపించినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు సాంగ్లో ఏదైతే వింటున్నారో అది యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఉండింది. ఓకే. అండ్ ఐ అజ్యూమ్డ్ ఇట్ వాస్ అ నాదస్వరం, బికాస్ ఇట్ డిడ్ంట్ సౌండ్ లైక్ ఎ షెనాయి టు మీ. ఐ అజ్యూమ్డ్ ఇట్ వాస్ అ నాదస్వరం, బట్ ఇట్ డిడ్ంట్ సౌండ్ లైక్ ఎ నాదస్వరం. I have good sense of music. I didn't bring it up with him because I just liked it. I heard it and I just immediately liked it. అరే ఇది నాదస్వరంలో ఉంది కానీ లేదు, ఎందుకు, ఇదేం అడగలే. I loved it. అయిపోయింది. ప్రతి సాంగ్ ఏదైనా సరే ఫస్ట్ మిడి వర్షన్ రెడీ చేస్తారు. ఆల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మిడి వర్షన్. మిడి అంటే డిజిటలీ క్రియేటెడ్ నోట్స్. Like the keyboard becomes the nadaswaram, the flute, the violin, everything. సో మిడి వర్షన్లో ఎంతైనా అంత లైఫ్ ఉండదు. సో నేను మిడిలో ఏదో చేశాడు, అందుకే ఈ నాదస్వరంలో ఉంది కానీ లేదనుకున్నా. తర్వాతనే లైవ్స్ రికార్డ్ చేస్తాం. ఒకసారి ట్యూన్ అప్రూవ్ అయిపోయింది, ఫైనలీ మిక్సింగ్కి వెళ్తుంది. మిక్సింగ్ వెళ్ళే ముందు లైవ్స్ రికార్డ్ చేస్తాం. నాకు మిక్సింగ్ వెళ్ళే ముందు లైవ్స్ రికార్డ్ చేసి ఒక వర్షన్ పంపించాడు. ప్రాపర్ నాదస్వరంలో ఉండింది. కానీ నాకు అది విని 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 అది ఎంత యూనిక్గా ఉండిందంటే నాకు ఇప్పుడు ఎక్కలా. నేను ఫోన్ చేశా, I feel horrible even saying this because I hate doing that. MIDI music is not music. Live instrument is music. When a human being is playing those notes is when the magic comes through. I am never a director who will say, give me the MIDI instrument, don't give me Nadaswaram. But for some reason, it had so much life in it. And I had never opened this topic with him. I said, Hesham, don't mind. For some reason, I know it wasn't live. I'll never say this to a music director. But can we go back to that? It was so unique and there was something about it. ఇప్పుడు సడన్గా నాదస్వరం వచ్చాక ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ ఇట్. ఇట్ సౌండ్స్ మోర్ కన్వెన్షనల్ అన్న. అండ్ ఐ సెడ్ సడన్గా ప్రాపర్ నాదస్వరంలో ఇప్పుడు సౌండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది సడన్గా ఒక పెళ్లి సాంగ్లో ఉంది, ఆ ఒక బిట్ నాకు ఎక్కలేదు అన్న. అప్పుడు చెప్పాడు ఈ సైడ్, అది మిడి కాదు, అది నేను ఏం చేశానంటే నేను ఆ నోట్స్ పాడి నా వాయిస్ని నేను అలా ఏలో ట్రీట్ చేశా. సో విచ్ ఇస్ వై దర్ వాజ్ లైఫ్ ఇన్ ఇట్, బికాస్ హీ హెడ్ సంగ్ ఇట్. It is Hesham's voice that you hear now. Okay.
సో ఐ సెడ్ నేను అది నా వాయిస్ని ఐ ట్రీటెడ్ ఇట్ విత్ అ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ మేడ్ ఇట్ సౌండ్ లైక్ అ నాదస్వరం, విచ్ ఇస్ వై ఇట్ డజంట్ సౌండ్ లైక్ అ మిడి, బట్ ఇట్ సౌండ్స్ యూనిక్, బట్ వీ కాంట్ డూ దట్, నో, విల్ గో విత్ నాదస్వరం. I said, I don't care. I like it. Please stick to that. I said, are you sure, bro? I said, no, it just works. Please do that. So what you hear now is actually Hesham's voice. So yeah, that that bit. So yeah, that is. I am guessing that's what he's talking about when he says 127 to 144. So yeah, Anupallavi avvangane first interlude ade. So it's probably that. So Wonderful. How do you communicate with music directors to get the sound? I just gave you a sense. With I communicate very complicatedly. ఈ పర్మిట్ రూమ్ ఇంటర్వ్యూ చూస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత మాట్లాడుతున్నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్తో. సో దట్స్ హౌ ఐ యామ్ విత్ మై యాక్టర్స్ ఆల్సో. విల్ యూ ప్లే ద బీజిఎం డ్యూరింగ్ ప్రొడక్షన్ షూట్? నో, ఐ డోంట్ యూజువలీ. సో I don't get the music ready and go for the shoot. My shot division isn't decided according to the music. I've never needed it because I am hearing the music in my head even before I write the film. So when like I said, I don't start writing a film until I'm seeing the film in a shape where I know which RR. నేను ఈ సెకండ్ సీన్ ఫోర్త్ సీన్లో ఒక ఆర్ఆర్ యూస్ చేస్తా, అదే ఆర్ఆర్ 19th సీన్లో యూస్ చేస్తా. సో ఆ ఎమోషన్ ఇవోక్ అయిపోద్ది, ఆ ఎమోషన్ ఆల్రెడీ ఇవోక్ అయిపోద్ది కాబట్టి నేను ఇంతకన్నా డైలాగ్ చెప్పక్కర్లేదు. That precisely you write basically. సో ఆ క్లారిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ టైప్ మ్యూజిక్ నాకు కావాలి, ఏ టైప్ మ్యూజిక్ వస్తుందని తెలుసు కాబట్టి ఇన్ అ సెన్స్ మై షార్ట్ డివిజన్ నోస్ వాట్ మ్యూజిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దేర్, బట్ ఐ డోంట్ యాక్చువల్లీ get the music scored and decide my short division. And so far I've never, I think the only time I played and it was reference music that I played was when I shot the balcony montage in Chi La Sow. వీళ్ళిద్దరూ బాల్కనీ బయట ఒక చిన్న కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ దట్ there's a musical montage. I played a reference music to get both of them to act, but it was also for my sake because like how long should this montage be అనే క్లారిటీ కోసం. So that's the only time, otherwise never. I think we have covered. Yeah. Nice. And వెళ్ళిపోమాకే that you mentioned interestingly, వెళ్ళిపోమాకే లో ఒక సాంగ్ ఉంటుంది నాకు చాలా ఇష్టం, ఓ మూగ మనసా అని. Okay. I love that song. Interestingly, I collaborated with Prashant because I was looking for a music director. I was looking for a certain kind of sound. And Advisesh is one of my best friends. So I constantly kept telling him, Arey, నాకు music director, I obviously can't afford the big guys. నాకు వద్దు కూడా, చిన్న సినిమా తీస్తున్నావు, I need a fresh sound అంటే he said, Arey, I happened to hear one song from this movie called వెళ్ళిపోమాకే. దాంట్లో ఒక సాంగ్ ఉండేది నాకు బాగా నచ్చింది అని చెప్పి ఓ మూగ మనసా సాంగ్ ప్లే చేశాడు. I fell in love with that track and I immediately got hold of Prashant and I worked with him. So I'm glad somebody else mentioned that movie because Vellipomake. I found Prashant because of Vellipomake. So yeah. Beautiful. Which happens to be Vishwak Sen's debut. And it was like a small indie film. Yeah. I had one thing ఇది నేను అడగాల వద్దా అని చెప్పి, బట్ ఓకే ఇఫ్ యూ కెన్ ఆన్సర్ డెఫినెట్లీ. ఈ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ 2020 ఎక్కువ సోషల్ మీడియా వాడడం కానీ, ద ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కానీ రిలేషన్షిప్స్ కాంప్లికేట్ అయిపోయా, లేకపోతే ఇట్ మేడ్ పీపుల్ బెటర్ యాక్టర్సా ఇన్ రిలేషన్షిప్స్? స్ట్రైట్ బెటర్ యాక్టర్స్, నథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఏమో అంటే ఐ హ్యాడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్, అంటే నేను ఇది కంటిన్యూస్గా అడుగుతూనే ఉంటా, ఆలోచిస్తూనే ఉంటా, బికాస్ ఆఫ్ వి సీ రిలేషన్షిప్స్ కదా త్రూ అవుట్. These kind of things are very case to case, no? So it's very, I don't think it's just post-COVID or social media era. Social media era maybe, but I don't think it's just post-COVID. I think the one thing, no, I don't know if it's good or bad. The one thing I observe is, see, this whole world, I believe that be it political structures or social norms, ఒక పెండులం లాగా ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ నుంచి మరీ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోతే ఇది అన్హెల్దీ అని చెప్పి everybody together starts pushing the pendulum the other way. And ideally it should stop at the middle, but it will never. It will go all the way to this extreme. ikkadalaga are idi unhealthy అని చెప్పి like even right thoughts and left thoughts ruling. They were like, right now I sense whether it's right, wrong, I'm not even judging, but generally there seems to be a trend in terms of right wing parties are coming into power a lot more, and that's clearly echoing a certain sentiment to the people. So I don't know if we became, all of us together became too nice, too civil, too polite that people are now bored of it, or
there is a certain expression that has been suppressed that people now it's coming పొంగుకుంటూ బయటికి వస్తుంది. So whatever, so the world keeps shifting from one pendulum to another, right? So I feel like when it comes to relationships, we spent many decades not verbalizing things, not understanding how we were feeling, always learning to bury those feelings, suppress them and say, this is it, this is my life. ఇది నాకు నచ్చుతుందా నచ్చట్లేదా అనేది అనవసరం, నేను హ్యాపీగా ఉన్నానా లేదా అనేది అనవసరం, పెళ్ళైపోయిందా అయిపోయింది, ఇంకా లైఫ్ ఇదే, నేను లైఫ్ లాంగ్ అన్హ్యాపీగా ఉన్నా ఇదే. And I feel it reached an extreme where it became unhealthy. Okay. So now we are, everybody together push that pendulum towards this side. So it is now going to, so people are realizing that individuality is important. Me prioritizing myself is important. Me prioritizing my happiness. One life, I want to be happy living it. So it's important. So if something's not working out, you leave and you go, whatever. I think to a certain extent, it is healthy. But I'm sure it will reach a point where people start abandoning relationships for very frivolous reasons, where we become extremely intolerant of each other, where the individuality is so pronounced that we are unable to accommodate another person and their quirks in our life. I am sure it will reach that point. And at that point, there will be a pushback to a more conservative society where no, pellante pelli, these are sacred things. You don't walk out of it. So I'm sure at some point it will come back to that. So it's like, so I think the one thing I'm realizing is that we are in a point now where the good thing is that I feel like we are more clear of what we want. I think we are now able to verbalize how we are feeling, and we are able to see patterns because we talk to each other on social media. Oh, నీకు జరుగుతుంది, వాడికి జరుగుతుంది, వీడికి జరుగుతుంది, తినకి జరుగుతుంది, ఆవిడకి జరుగుతుంది, సో దీనికి ఒక పేరు ఇద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I don't know, toxic relationship or whatever. So then suddenly there is a collective awareness. Oh, so what I'm going through, why I'm not happy is because this relationship is toxic or whatever. I think some of those things are good, but especially when it comes to couples, the one thing I feel very scared about is couples that get together or get married and have children straight away. Like, okay, great, I hope this works out. But once you've had a child, you have chosen to bring that child to this world. Can you please be extremely sure about each other? I guess it's okay. I guess it's fine. Like, Alan Jeppi, just because there is a child involved, if both of you are really unhappy, then you shouldn't. If you're going to be better off and happier away from each other, sure. But it's less complicated. There is less baggage if it happens before a child is there. But other than that, so there are certain things that I feel is good. We are clearer. We are slightly more uncompromising. We prioritize ourselves. And when you prioritize yourself and when you're happy, there is a good chance the other person will also be happy in a relationship. And there's a good chance that what you have built together is healthy and is genuinely a joyous, healthy environment to raise a child in or whatever. So yeah, has it become, what are the two things you said? More complicated? Actors are right? అంటే ఎక్కువ సెన్సిటివ్, నేను కూడా మర్చిపోయాను, సెన్సిటివ్ చేసేస్తుందా మనని టువర్డ్స్ ద రిలేషన్షిప్, ఆర్ లేకపోతే ఇది ఇంత అయిపోతుంది కదా, దీనివల్ల ఐ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్, ఇప్పుడు నేను ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తే ఐ కెన్ బి ప్రిపేర్డ్ అని చెప్పి అనే ఒక జోన్లో మనం తీసుకెళ్తాం. I think some things that needed to be normalized have been normalized. I don't think there is any stigma anymore about a divorce. అంటే ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి బ్రో, ఆబ్వియస్లీ చిన్న క్వర్క్స్ వల్ల, చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్స్ వల్ల ఇద్దరు విడిపోతే దెన్ ఓకే, హూ am I to judge? నేనేం చెప్తా. But like, we used to live in a society where you were conditioned, even if you're a husband who's being physically abused by the wife, or if you're a wife, which is usually the more common case, if you're a wife who is physically abused by the husband, you're taught to put up with it, be okay with it, and stick to that marriage. The minute someone physically harms another person, for me, that's crossing a line. So I don't think there should be any stigma attached. That person shouldn't be made to feel pressure for walking out of that marriage. That person shouldn't think, if I choose to stand up for myself and not put up with this, and if I walk out, what will the world think of me? What is my future? And I think now, thanks to certain things getting destigmatized, it's healthy.
బట్ సమ్ పీపుల్ టెల్ మీ మీకు తెలియట్లే ఎంత ఫ్రివలస్ రీజన్స్ కోసం విడిపోతున్నారు తెలుసా, ఐ డోంట్ నో. లైక్ అరే ఇట్స్ వెరీ పర్సనల్, హూ am I to judge, how can I even, so it's case to case. So yeah, it's దట్స్ వాట్ మై థాట్ ఆల్సో కేమ్ ఫ్రమ్. ఆ ఫ్రివిలస్ రీజన్స్ అని చిన్న చిన్న వాటికే వాళ్ళ ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల దిస్ ఎక్స్పోజర్ వల్ల అవుతుందా అని దాట్ వాజ్ మై క్వశ్చన్. అంటే ఇండివిజువాలిటీ అయితే చాలా కాంక్రీట్ అయింది, చాలా స్ట్రాంగ్ అయింది బ్రో. లైక్ వెన్ ఐ లుక్ ఎట్ అ 20-year-old నౌ, లైక్ wow, I know what I was like as a 20-year-old. They are so wise, they are so self-aware, they are so mature, they speak correctly, and they're using words and saying things that it took me 35 to understand. So I'm in awe of them. And But many I people also feel like you have notional knowledge, you have theoretical knowledge of these concepts, but you don't have the life experiences to understand them and process them in a deeper sense. So is that then creating this one weird space where they are, the 20-year-olds today are way better than what we were as 20-year-olds, but also are they being forced to mature too soon, because of which there are certain things that they're not able to, it's like ఒక బ్యాలెన్స్ తో చూడలేకపోతున్నారా? ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ an extreme for them now? Are they a lot less tolerant? I don't want to sound like a boomer, so I don't know, but I do feel like, and the problem is you go tell a 20-year-old this, he will never understand what I mean by కొన్ని లైఫ్లో మనమే సొంతంగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినప్పుడు అవుట్లుక్ మారిపోద్ది. అది చెప్తే ఎందుకు, నాకు ఆల్రెడీ అర్థమవుతుంది కదా, ఇది ఒక థియరిటికల్ లెవెల్ నాకు హౌ మచ్ మోర్ కెన్ ఇట్ చేంజ్ అనేది అర్థం కానే కాదు. ఇట్స్ లైక్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ హూ టెల్ మీ ఐఎమ్ అ వెజిటేరియన్, సో దే టెల్ మీ యూ విల్ నెవర్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూర్ మిస్సింగ్. సో ఐమ్ లైక్ యా, ఐ నెవర్ అండర్స్టాండ్, సో ఐఎమ్ నాట్ మిస్సింగ్ ఇట్. సో దే డోంట్ ఈవెన్ నో. సో దేర్ లైక్ ఏ బూమర్, నీకేం తెలుసు. I appreciate you guys. I have massive respect for how mature you are at 20. But I feel that maturity is also coming a little too soon without being backed by, maaku maturity వచ్చేది లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల, to go through things, to suffer, to enjoy, to gain things, to lose things, and then we got that maturity. You guys are getting it theoretically now because there is a public platform where we're all able to share everything. So you're notionally understanding things. Are you? It's like there is this beautiful monologue that Robin Williams has in a slightly different context in Good Will Hunting. And he tells Matt Damon, seeing a photo of the Sistine Chapel in an encyclopedia and saying, I know what the Sistine Chapel is not the same as standing under the Sistine Chapel and being overwhelmed by the magnitude of that art to experience it. కొంచెం ఆర్ట్ అయిపోయేది. నౌ ఐఎమ్ సౌండింగ్ ప్రాపర్ బూమర్, సో లెట్ మీ నాట్ గో డౌన్ ఎనీమోర్ డౌన్ దిస్ పాత్. బట్ యా ఐ యామ్, బై ది వే, నాట్ అ బూమర్. వాట్ ఈస్ ద గై హూ వాస్ బోర్న్ ఇన్ ది 80s? దట్స్ సర్టన్లీ నాట్ బూమర్. సో యా, వాట్ ఎవర్ మ్యాన్. బట్ యా అంటే బూమర్ లాగైతే సౌండ్ చేయలేదు, అదైతే నేను చెప్పగలుగుతాను. బట్ సో బేసికల్గా ఐ డోంట్ గో దిస్ పాత్. అండ్ బై ది వే ద ఫిల్మ్ ఇస్ నథింగ్ టు డు విత్ దిస్, ద గర్ల్ ఫ్రెండ్స్. యా. సో ఇట్లా యాక్టర్లతో మీరు పని చేశారు, అది ఇదని నేను ఎప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో దట్, బట్ వీ డిస్కస్డ్, మనం ఆఫ్ కెమెరా వి టాక్ కాబట్టి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టాక్. ఇట్ వాస్ ఆన్ కెమెరా. లేదు, దీక్షిత్ శెట్టి గురించి ఐ జస్ట్ వాంట్ యూ టు టాక్ అబౌట్ దీక్షిత్ శెట్టి. ఏంటి, actually I didn't speak about any except Hesham and Prashant. I don't think I've spoken about anybody else. But then this is not that kind of interview. Producer gurinchi, production designer gurinchi, it's not that kind of interview. But man, Dheekshith and Rashmika are abba, like మజా వస్తుంది బ్రో. అలాంటి యాక్టర్స్ చేతిలో దొరికితే సినిమా తీయడానికి మజా వస్తుంది. అంటే ఆ రష్మిక అనే అమ్మాయి ఉంది కదా, హౌ షీ కమిట్స్, వన్స్ షీ కమిట్స్, హౌ షీ కమిట్స్, షీ ఈజ్ లైక్ full surrender. I said this somewhere else also, the same words, because I don't know how else to describe it. Rashmika, go blindfold and jump off a cliff. She will first do it. Okay, captain, she'll go jump. And then if she survives, she'll come up and say, she might ask, why did you need me to do it? First చేస్తుంది బ్రో. అలాంటి యాక్టర్స్ దొరికితే ఉంటుంది అంటే అంత సరెండర్ టు ద రోల్. అయ్యో డార్లింగ్ బ్రో. అండ్ దీక్షిత్ ఈజ్ లైక్, ఈజ్ such a hard-working actor. And the one thing that I again mentioned in another, I hate
mentioning things that I've mentioned in another interview in Permit Room. But I do want to say it. In all 4 South Indian industries, right? Maybe not in Malayalam so much. They have a few like Naslan and all that. But in the 3 other South Indian industries, we have a severe scarcity of male lead actors who are a full package. Not everybody needs to be full package, but who are a full package, who have the conventional looks, who are fit, who have a good body. So therefore, they're versatile in terms of they'll be able to do any kind of role. Who can dance, who can fight, and who have great acting chops, and whose screen age is less than 30. లేరు అసలు తమిళ్లో ఒక ధ్రువ్ విక్రమ్ మేబీ but nobody's there, and there is a scarcity. Therefore, I know that there are a lot of stories that could be told aren't even getting told. So this boy, how much talent he has, and the amazing attitude he has, I really feel all the South Indian industries together, if we don't somehow make a star out of this boy, we are letting ourselves down. Because we don't need just Dheekshith, we need at least 10 others like him. So I really hope from the bottom of my heart he becomes a star. And when I see him, I see a lot of myself in my early career where you don't have a chance to pick great scripts. You're just sitting and praying something comes your way. And I'm like, and I don't have 10% the talent that guy has. So I'm like, వీడికున్న టాలెంట్కి వీడికి మంచి స్క్రిప్ట్ దొరకాలరా బాబు. That's how much I enjoyed working with him. Rashmika is the director's blessing, bro. నేను లైఫ్లో I hope I get to make at least 5 films with her, because that's how much I enjoyed working with that girl. And it's fascinating how they have 2 completely different processes. And it was fascinating working with them. So yeah, love. So I really hope I get to work with both of them many times in my career. Can't wait. ఒక డైరెక్టర్ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారంటే ఇంకా యాక్టర్లకి ఇది అందరు మాట్లాడతారు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూ సౌండ్ క్లీషేడ్ వెన్ యూ సే దీస్ థింగ్స్. I don't know how to not sound cliche, because I genuinely mean it and I want to say it. They are such darlings and I want to say it, but I don't know how to say it without sounding cliche. But they know you కాబట్టి definitely it will reach them heart to heart అని అనిపిస్తుంది నాకు when you say this. But డార్లింగ్ బ్రో ఇద్దరు. I can see that మీరు మాట్లాడుతుంటే. Man. సో కమింగ్ టు ద లాస్ట్ సెగ్మెంట్, ఇది లాస్ట్ టైం మీరు కవర్ చేయలేదు అని ఇప్పుడు అడుగుదాం అనుకుంటున్నది. 4 ఆస్పెక్ట్స్ కవర్ చేయలేదు కదా లాస్ట్ టైం, చేయలేదు మనం. ఏది? సో ఐ జస్ట్ టెల్ యూ 4 ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అని చెప్పి వి టాక్ ఇన్ ద పర్మిట్ రూమ్. ఏంటంటే ఫిజికల్ హెల్త్, మీరు కొంచెం అదే హౌ గుడ్ ఆర్ యూ అని చెప్పేసి చాలు. సో ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్, ఐ ఆల్సో డోంట్ మైండ్. సో దోస్ ఆర్ ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్, టైమ్ మేనేజ్మెంట్, మనీ మేనేజ్మెంట్. హౌ గుడ్ ఆర్ యూ, ఇది చెప్తే చాలు అంతే. I think we did touch upon this. Physical health, horrible. I do want to get better, especially since I've had kids. I'm like, now that for the longest time I never mentioned it in any interview because my mom didn't know I was a smoker till a year back. Okay. So I didn't want my mother to know, so I never mentioned. Oh wait, there are other people in the extended family, my mother is going to kill me for this. Baalaki ippudu avasarama. So I want to somehow quit smoking. Somehow I want to quit smoking. It's the most difficult thing. I have amazing self. I wasn't a smoker till 32, 33. I passed out of 2 hostel campuses without being a smoker. Unfortunately, the 3rd or 4th time I had to be a smoker on screen. ఎక్కడో సడన్గా నచ్చేసింది. I want to somehow quit, because ever since I've had kids, I want to somehow live long, and generally lifestyle and all that, I want to make changes. I want to get better at it. I am horrible at it. Mental health, I think I'm okay. I'm pretty strong. I don't very easily give the power to affect me to anyone and everyone. I have a very small inner circle. They really need to earn that power from me. And when they earn it from me, I can only hope to God that they're careful with it. But luckily, like, I have these darlings in my life that are very careful with it. So very few things shake me. Very few things affect me. As long as I feel loved and cared for and heard at home by my wife and now my children and my mother, almost nothing else affects me. Like, bro, you come and say whatever you want to me. అస్సలు ఫరకే పడదు. Then what is the other thing? Money management.
ఆ నవ్వులోనే I got the మాట్లాడకపోతే బెటర్. అంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఐఎమ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ వెల్త్ క్రియేటర్ బ్రో. ఓకే, ఐ డోంట్ కమ్ ఫ్రమ్ అ వెరీ వెల్, ఐ మీన్ లైక్ ఖాన్దానీ రిచ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ ఎనీథింగ్. వీఆర్ నాట్ లైక్ మరీ, వీవ్ బిన్ త్రూ సమ్ రియలీ బ్యాడ్ టైమ్స్, బట్ బై ద టైమ్ ఐ కేమ్ టు 10th standard, before that things were pretty bad. By the time I came to 10th standard, my dad finally started his own business and things picked up and we became what you could call comfortable middle class. Okay. And at one point, ఇప్పుడు కాదు, there was a point in the early 2000s when cost of living wasn't so much. We could even at that point, suddenly we felt like we had become upper middle class. And then cost of living shot up, like actually, no, we are come back to middle class. And then when I started my own career, obviously I'm, creating everything from scratch, whatever. I still don't own a house. Unfortunately, COVID, my finances also took a big hit. My savings got drained and things like that. So yeah, I would like to, but I was never the kind of I need to own a house. ఇలాంటిది ఎప్పుడు ఉండేది కాదు నాకు. ఏముంది, రెంట్లో ఉందాం అండ్ ఒక 3 ఏళ్ళు ఉందాం. ఇఫ్ ఐ కెన్ కంటిన్యూ టు అఫోర్డ్ ద రెంట్ విల్ స్టే, అదర్వైజ్ వేరే చోట వెళ్ళిపోదాం. బట్ పిల్లలు పుట్టాక సడన్గా దిస్ కాన్స్టెంట్ థాట్ దట్ I want to leave something behind for them so that they have a head start. అదొకటి వచ్చేసింది నాకు, నా వైఫ్కి గట్టిగా. సో hopefully we'll soon make enough money to see. The problem is I have a good life. I have no complaints about money. I make enough money. I have 2 careers. Acting pays me, direction pays me. Problem is I'm living a lifestyle where I can afford that lifestyle, but because I am affording that lifestyle and actually spending on that lifestyle, I'm not able to save money. I'm not able to save enough where we can suddenly become a wealthy family. ఎంత చెప్పు, గోల్డ్ ప్రాపర్టీ ఉంటేనే వెల్తీ ఫ్యామిలీ బ్రో, బికాస్ దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ కీప్ అప్రిషియేటింగ్. మనీ లైయింగ్ ఇన్ యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇస్, ఇట్ విల్ కీప్ డెప్రిషియేటింగ్, ఇట్ విల్ కీప్ లూజింగ్ వాల్యూ. సో ఆ థాట్ ఇప్పుడు వచ్చేసింది, అరే ప్రాపర్టీ పిల్లల కోసం వదిలేసి వెళ్ళాలని. సో నాకేంటంటే the kind of rent I pay, I am able to afford to pay that rent. And I am very happy and grateful to God that today I can afford to pay that rent, because when I started my career, if someone had told me at this point you'll be paying this, I'm like, hey, maatladutunnavara, are nenu aithe amir ayipotara. But now that I'm paying this rent, I'm realizing I'm not able to save money as fast as I can. Therefore, I'm not able to buy and things like that. So hopefully that will happen soon. గర్ల్ ఫ్రెండ్ సినిమాని కొంచెం మీరందరికి ఇచ్చేసేస్తే మా పిల్లల ఫ్యూచర్ మారిపోద్ది. వాళ్ళకి నేను అపార్ట్మెంట్లు, బంగ్లోలు కొనేసి, సో దట్ విల్ బి నైస్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మై. ఎంత బ్యాడ్ వర్స్ట్ అస్సలు అంటే, బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సెంటిమెంట్ తో కొట్టావు. బట్ నో, ఐ genuinely hope I'm able to deliver that one film that's I'm not saying 200-300 కాదు కానీ ఇట్స్ లైక్ వన్ సీరియస్ మనీ స్పిన్నర్, where then I can start commanding a salary where I can go back, తీసుకో అడ్వాన్స్, గివ్ మీ దట్ అపార్ట్మెంట్. సో ఆ టైప్ పిల్లలకి ఒక్కొక్కటి కొనేస్తే 2 పిల్లలు ఉన్నారు, దట్ విల్ బీ నైస్. బట్ అపార్ట్మెంట్ వద్దు, చిన్ను కీప్ సేయింగ్ అపార్ట్మెంట్ వద్దు, విల్ ఫస్ట్ బై ల్యాండ్, దెన్ ఆ చిన్న ఇల్లు అయినా సరే మనమే కట్టుకుందాం అని ఆల్ దట్. సో దట్ ఈస్ నౌ, సో ఐ వాంట్ టు వర్క్ టువర్డ్స్ దట్. సో అది ఈ రెంట్ ఇస్తా ఉంటే అది ఎప్పుడవుతుంది లేదు. And then what is the fourth? Time management. How good are you at on sets? Basically on sets, you will be. I'm pretty good. When I'm working, I'm extremely efficient and I'm very disciplined with time. When I'm not working, I have this I am so proud of that ability. I have this fantastic ability to not feel any pressure whatsoever to spend my time purposefully. I am perfectly happy doing absolutely nothing and not being bothered. Like my wife can't, she'll be like, ఏంటి ఏం చేయకుండా కూర్చుంటానంటే ఆ టైపు. నేను ఇక్కడే అంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ హ్యాపీగా కూర్చుంటా, ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే హ్యాపీ గంటలు మాట్లాడతా, సినిమాలు చూస్తా. ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. సో ఇఫ్ ఐమ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 films, if I'm doing nothing, I'm one of those guys who really knows how to enjoy that time like a king. What is the difference between a king and a common man? King doesn't have to do anything with his time. A common man has to go earn money. Luckily for me, in cinema, it allows you to take breaks between films. So when I get that 2 weeks or 1 month, king, ఏమి చేయను. So yeah, I think that's good time management. Because when I have downtime, when I have break time, I really use it. And I see so many people in my industry who are not able to do that.
వర్కౌట్లు చేస్తుంటారు, డైటింగ్. I want 3 vada paws. Bring. I will eat, watch TV, do nothing. So yeah. But when I'm working, I'm super efficient. I am very punctual. I'm very efficient. I'm very disciplined with my time. Like I said, I usually finish all my screenplays. The longest I've taken to write a screenplay is 21 days. So I'm like, start చేస్తే I don't like, oh నాకు మూడ్ లేదు. రైటర్స్ బ్లాక్ వచ్చింది. Writer's block might come, but I force myself through it, whatever. Luckily, like I said, because I've seen the whole film in my head, అక్కడ writer's block వస్తుంది. అక్కడ కొన్నిసార్లు మంత్స్ కి స్టక్ అయిపోతా. కొన్ని స్టోరీస్ ఇంకా దీనికన్నా డెవలప్ కాలేదని వదిలేస్తా కూడా. బట్ ఇది మొత్తం చూసేసా కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అబౌట్ హ్యావింగ్ ద డిసిప్లిన్ టు పుట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ పేపర్ వాట్ యూర్ సీయింగ్ ఇన్ యువర్ హెడ్. అండ్ ఐ డోంట్ ల్యాక్ దట్ డిసిప్లిన్. సో లవ్లీ, వండర్ఫుల్లీ ఆన్సర్డ్. I want to make sure this interview doesn't last as long as the last one. అమ్మో, అయితే కొంచెం మనం ఎండ్ చేసేద్దాం. సో అంటే I felt very ఇంతసేపు ఎందుకు. సో genuinely I didn't feel that, and our audience also loved the first one, and I definitely for a fact know ఇది కూడా అదే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. భరించారు, మళ్ళీ వచ్చి చేస్తే ఎన్నిసార్లు భరిస్తారో తెలియదు. ఐ థింక్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం వెన్ యూ కమ్ ఇక్కడికి, మీరు ఇప్పుడు ఐ హోప్ దట్, అంటే ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడారు కదా హౌ ప్యాషనెట్లీ యూ టాక్డ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్, ఇప్పుడు ఇట్లా చెప్తున్నాను, సినిమా వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఇలా అనుకోకపోతే, సో దాట్ విల్ గో అవే అనుకుంటున్నా ద నెక్స్ట్ టైం ఆఫ్టర్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్. అండ్ పెట్టుకొని వస్తా బ్రో మళ్ళీ. టూ మచ్ డ్రామా. నేను నోరు మూసుకొని పర్మిట్ నుంచి బ్రో కొంచెం వద్దు ప్లీజ్. ఇప్పుడు నేను సెంటిమెంట్ తో చూసారు కదా, ఆ బంగ్లా కోసం అన్నా, ఆ అపార్ట్మెంట్ కోసం, ఆ ల్యాండ్ కోసం అన్నా ప్లీజ్ సినిమా హిట్ చేయండి మళ్ళీ రావడానికన్నా. సో ఐ హోప్ దట్ హ్యాపెన్స్ విత్ గర్ల్ ఫ్రెండ్, అండ్ ఐఎమ్ సూపర్ పాజిటివ్ అబౌట్ ఇట్, అండ్ ఐ ఎంజాయ్డ్ దిస్, కంప్లీట్లీ ఎంజాయ్డ్ దిస్. అండ్ మీ మాటలతో మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారని అనిపిస్తుంది. I thoroughly enjoyed it. Loved it. I'm going to be honest with you. When I came here, I loved my conversation with Hriday and Santosh. I was wondering how it's going to be, and I felt like I'll miss those guys. I still love those boys, and I did miss them, but I had a blast. And Permit Room's clearly not changed. I had as much as I enjoyed the last one, I enjoyed this one. So you're clearly, you make people open up, and I had a lovely time talking to you. Thank you so much for saying this. Ante my pleasure. I'm కొంచెం కమెంట్లు ఓపెన్ చేయడం కొంచెం భయం వేస్తుంది నాకు. You are a darling. I had a lovely time talking to you. Thank you so much. As much as Hriday and Santosh were. So means a lot to me. My pleasure. Thank you so much, and we want you to sign a glass here. Oh, a coffee with current type ఏదో అలా అనకల్ పెట్టేసుకోవడానికి. ఓహో ఓకే. గ్లాస్ అసలు తాగను, నాకు ఒకటే బ్యాడ్ హ్యాబిట్, సిగరెట్స్. ఐ డోంట్ డ్రింక్ ఎట్ ఆల్, బట్ ఐ షల్ స్టిల్ సైన్ దిస్ విస్కీ గ్లాస్. అది నేను కూడా తాగను, నాకు కూడా తెలియదు, బట్ విస్కీ గ్లాస్. సో మీ డైరెక్టర్ స్టైల్లో మీరు సెట్లో ఎలా చెప్తారు అనేది ఒకసారి కెమెరాకి చూసి కట్ చెప్తే విల్ కట్ ఇట్. ఓ అలానైతే ఎస్పెషల్లీ నాకు టేక్ నచ్చింది అనుకో బ్రో, God, what a day! That's how it goes. I get very excited, but cut. A few moments later. Yeah. Okay. Oh, that was bad. Bad? Okay. Okay. Wait, let me realign my radar. Oh!